A very good morning. A very good morning. Sabah al khair. A lovely good morning to all of you. If we can find our tables and our seats, we are happy to start this event officially. Again, good morning, dear excellencies, ministers, ambassador, dear colleagues, dear friends. It's really an extreme honor and pleasure from our side, the OECD Sigma, to welcome you all here together with our good friends from ERADA in this very interesting but also very important event, which seems to be very timely if we notice the registrations, if we notice the interest in this event. I think we can truly say that this is a moment in which it comes very good to discuss the regulatory reform, regulatory practice in your country. We have, I think, quite a nice agenda this morning and also shortly after lunch that we can present to you in two parts. A first part where we have an distinguished group of colleagues joining us here on stage who will present their key notes and statements at the start. And then after the coffee break, we will dive into the more practical and operational work that we as OECD Sigma together with ERADA have been working on over the past 2 years, leading to a guidance on drafting legislation, in particular secondary legislation, which we will be very happy to present and also to discuss with all of you here on stage, but also in a round table and hopefully also afterwards. With any further ado from my side, I'm very pleased to invite our good friend and colleague, Dr. Heba Shaheen, the Executive Director of ERADA, to join me here on stage for her kind opening and welcome words. Please, Dr. Heba, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي مساعد وزير العدل المستشار هاني سدرة، معالي السفير كريستين بيرجر، سفير المفوضية الأوروبية في مصر، السيد الدكتور جريجر فايرند، رئيس برنامج سيجما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، السيدات والسادة الحضور الكرام، في البداية اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً وبالسادة ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وبرنامج سيجما وممثلي الاتحاد الأوروبي وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وأود أن أشكركم جميعاً على حضوركم اليوم. وأتوجه بشكر خاص إلى معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعمها المستمر، وأيضاً أتوجه بالشكر لمعالي وزير العدل المستشار عمر مروان لمساندته للدور التي تقوم به إرادة، وكذلك لفريق العمل ببرنامج سيجما لما بذلوه من جهد وتعاون مثمر، وأخيراً لفريق العمل بإرادة، هذا الفريق المتميز والذي يعمل بعزيمة وإخلاص لتحقيق أهداف إرادة، مما ينعكس بشكل إيجابي على مصرنا العزيزة. السيدات والسادة، اليوم نشهد معاً إطلاق دليل تطوير صياغة التشريعات الفرعية بمصر، وقد تزامن توقيت صدور هذا الدليل مع تصريح دولة رئيس الوزراء الذي أوضح فيه أن المرحلة الراهنة هي مرحلة بناء الدولة المصرية، مرحلة
تشهد قيام الدولة بفتح مجال للاستثمار الخارجي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص لتصل نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 65% خلال ال3 سنوات المقبلة إن شاء الله. ومما لا شك فيه أن الدليل هو فرصة لترسيخ قواعد تطوير أدوات تشريعية مبتكرة ومرنة وفعالة، وإرساء منهجية سليمة لمساندة الحكومة في اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، مما يتناسب مع المرحلة الراهنة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. وإن هذا الدليل ما هو إلا نتاج للتعاون المثمر مع سيجما لمدة ال3 أعوام الماضية، الذي شهد فيهم العالم قدراً هائلاً من التحديات والتغيرات. في مثل هذه الظروف الاستثنائية يصبح أمر تطوير أسلوب صياغة التشريعات ضرورة ملحة. وفي ضوء بعض التجارب الدولية نجد أن بعض الدول قد فرضت نظاماً صارماً على الجهات الحكومية لاتباع بعض الخطوات عند اقتراح أو عرض أي مشروعات تشريعية. على سبيل المثال مثلاً دولة الإمارات قامت بإصدار قرار 14 لسنة 2014 بهذا الشأن. ولقد تزامن إطلاق الدليل أيضاً مع إطلاق الشراكة الاستثمارية والصناعية بين مصر والإمارات والأردن، مما سيحدث زخماً قوياً في التشريعات. لذلك علينا جميعاً أن نبدأ مرحلة جديدة تصاغ فيها التشريعات والقرارات وفق أحدث المعايير والمنهجيات الدولية. علينا أن نستخدم جميع الأدوات اللازمة لتطبيق تلك المعايير بجدية على النحو الذي يقدمه الدليل، وهو موضوع المؤتمر اليوم، بما يمكننا من مواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والرقمنة، تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة. يرصد هذا الدليل طموحنا في أن ننهج منهجاً علمياً جديداً لصياغة تشريعات أفضل better regulation وأكثر شمولاً inclusive regulations بمصر، من خلال العمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية. أولاً، وضع خطوات وأمثلة ملموسة لتقييم الأثر التشريعي، فإن تقييم الأثر التشريعي يعد أسلوباً منهجياً مفصلاً لتحليل الآثار المحتملة لإصدار تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم. ثانياً، وضع آلية لجمع البيانات والمعلومات وإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية سواء أجهزة الدولة أو القطاع الخاص. ثالثاً، تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تحسين الوصول إلى أهداف كل اقتراح تشريعي سواء قرارات وزارية أو لوائح. فإن الدليل بهذه الصورة يعد بمثابة ركيزة هامة لإعداد وعمل الدراسات والمؤشرات التي تؤدي إلى تحسين جودة التشريع. فإن الدليل يقوم على اعتماد آليات محكمة وواضحة ومحددة الخطوات، وذلك لتضمن جودة التشريعات التي تصدرها جمهورية مصر العربية. وقد تتفقون معي حتى يكون هذا الدليل مواكباً على الدوام لتطلعات وأهداف إرادة، فإنه أولاً سيتم مراجعته بشكل دوري للتحسين والتطوير والتحديث. ثانياً، سيكون نواة لبرنامج تدريبي مهني بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ليجمع ما بين الإطار النظري والإطار العملي. ثالثاً، نأمل في تقنين اعتماد الخطوات الواردة في الدليل الواجب اتباعها سواء عند اقتراح أو عرض أي مشروعات تشريعية. واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأن أعلن
إنه بموجب بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فإننا نقوم حالياً بإعداد مشروع قانون بشأن تبسيط الإجراءات الإدارية بالتعاون مع وزارة العدل، ونحن نأمل أن يكون هذا القانون هو نقطة انطلاق جديدة على نحو يحدث تحولاً في منظور الجهات الإدارية المصرية تجاه التنظيم الإجرائي. وأخيراً، فإن مثل هذه الفعاليات مهمة للغاية، ويسعدني وجود هذه المجموعة المتميزة من الخبراء الوطنيين والدوليين، وأشكركم على اهتمامكم، وأتطلع إلى مزيد من المناقشات اليوم. شكراً جزيلاً. Shukran, Dr. Heba, for this very kind opening and intro words, and also to really put the emphasis on very important topics of the impact and the importance of regulation also for economic development. Next, we have, as introduced before, very distinguished guests with us who have accepted to address the keynotes to the audience. First, starting with the minister. Unfortunately, the minister for Planning and Economic Development couldn't be with us physically today, but she was so kind to record a video message and statement that, if all goes well, inshallah, will be played to all of you right now. Thank you. السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، السيد السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، السيد الدكتور جريجور فيرنت رئيس برنامج سيجما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، السيدات والسادة الحضور الكريم، ودي في البداية أتوجه بخالص التحية لهذا الجمع المتميز من ممثلي منظمة OECD وبرنامج سيجما وممثلي الاتحاد الأوروبي وممثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية. والحقيقة كنت أود أن أكون بينكم اليوم في هذا الحدث رفيع المستوى لولا ارتباطات مسبقة حالت دون ذلك. لا شك احتفالنا اليوم حدث متميز، حيث نشهد معا إطلاق أداة مهمة للتشريع الجيد في مصر، وهي الدليل الثاني لإعداد تطوير التشريعات الفرعية، والذي يعد طفرة في مجال إصدار التشريعات الفرعية وتقييم الأثر التنموي لهذه التشريعات، وذلك يجسد فلسفة الدولة ورؤيتها لتهيئة بيئة الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وهو يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030. لقد مثلت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لدور القطاع الخاص حجر الزاوية والركيزة الأساسية للتجربة التنموية المصرية منذ عام 2014. فقد تم إصدار مجموعة وحزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، تشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلا عن جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. يأتي في هذا الإطار أيضا تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال الإرادة التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال، حيث تحرص الحكومة المصرية على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حزمة قوانين والتشريعات التي تم إصدارها في الأعوام الأخيرة، من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين هذه التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها. فها نحن اليوم نشهد إحدى ثمار تفعيل دور مبادرة إرادة، والتي تدشن لمرحلة جديدة ومتقدمة لوضع منهجية للتشريع الجيد في مصر، حيث يصبح وضع اللوائح التنظيمية ممارسة موحدة في جميع القطاعات ويتم تطبيقها بصورة منهجية بما يتماشى مع الأنظمة الرائدة في العالم. فيأتي دليل إعداد وتطوير التشريعات الفرعية والذي نحتفل بإطلاقه اليوم امتدادا للتعاون المثمر والبناء بين الجانب المصري ممثلا في مبادرة إرادة التابعة لمجلس الوزراء والتي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجانب الأوروبي ممثلا في برنامج سيجما OECD التابع للاتحاد الأوروبي.
السيدات والسادة، لعلكم تتفقون معي أن إطلاق هذا الدليل يأتي في وقت بالغ الأهمية نظرا لما يمر به العالم من ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية وفضت تحديات غير مسبوقة طالت تداعياتها جميع الدول دون استثناء. لذا يجب أن ندرك أنه لا توجد دولة قادرة على مواجهة تحديات اليوم بعقلية الأمس، فقد بات من الضروري أن تسعى الدول بكل السبل لأن تخلق من هذه التحديات فرصا للعمل والإنجاز والسير بخطوات أسرع في طريق التنمية والتقدم. لقد أثبتت الظروف التي يشهدها العالم كله بدءا من جائحة كوفيد-19 وأثرها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة وما استجد عليها مؤخرا من تغيرات جيوسياسية، أن وجود نظام تشريعي متسق وكفء وشفاف له أهمية قصوى لجذب مزيد من الاستثمار، مما يجعل هذا الحدث في توقيت مناسب للغاية، خصوصا ونحن في غمار تجربة تنموية بدأناها منذ أعوام ونواصل مراحلها بعزم ونحرص من خلالها على الانفتاح على العالم وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع كافة الدول الصديقة. سيدات والسادة، شهدنا على مدى الأعوام الماضية الدور المهم الذي لعبته إرادة بشكل مستمر في تطوير النظام البيئي التشريعي في مصر. قد كان لهذه الجهود أثر ملحوظ على فعالية القوانين المنظمة لقطاع الأعمال، وقد تكللت هذه الجهود بالتعاون والشراكة بين إرادة وسيجما التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأثمرت هذه الشراكة الفريدة عن منتج جديد وهو الدليلين، بالإضافة إلى الدليل الأول الدليل الثاني، والذين يطوعان المعايير الدولية لاحتياجات الدولة المصرية وتوجهاتها التنموية. ويأتي الدليل الثاني الذي نحتفل به اليوم كخطوة أبعد نحو نظام معاصر، وأترك المجال للدكتورة هبة شاهين مدير مبادرة إرادة والشركاء من برنامج سيجما لتوضيح المزيد عن مميزات هذا الدليل. سيدات والسادة الحضور الكريم، في ختام كلماتي اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني مجددا لشركائنا وعلى جهودهم وعلى التعاون المثمر بيننا، والشكر موصول لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث المهم، والشكر لكم جميعا على كونكم جزء من لحظات متميزة مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح. شكرا. And I would say thanks to you, dear Minister, to address the audience in such a kind way and praising the work done by Erada, most important, with also other colleagues in this very room present, but also reaching out to very important other stakeholders and players in the country. And therefore, I'm very pleased to also have and to call on stage the Judge Hani, Deputy Minister of Justice, to also present and represent the Ministry of Justice as a very crucial and important stakeholder in this very topic. Please, Judge Hani, the floor is all yours. صباح الخير. أستاذة الدكتورة هبة شاهين، مدير تنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال بالإرادة، معالي السفير كريستيان بيرجر سفير المبادرة الأوروبية في مصر، السيد الدكتور ميجي فيرمان رئيس برنامج سيجما، السيدات والسادة الحضور الكريم. في البداية أود أن أنقل لسيادتكم تحيات معالي المستشار عمر مروان وزير العدل، واعتذار سيادته عن الحضور الشخصي لارتباطه ببعض الالتزامات الهامة، والذي كلفني بإبلاغ حضراتكم بتمنيات سيادته السابقة لهذه الاحتفالية بالسداد والتوفيق بإذن الله. يسعدني على المستوى الشخصي وبصفتي مساعد وزير العدل أن أعبر عن تقديري على المستوى الشخصي وبصفتي مساعد وزير العدل أن أعبر عن تقديري وشكري للأستاذة الدكتورة هبة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وضيوفها الكرام ممثلي الاتحاد الأوروبي وممثلي الوزارات والجهات المشاركة على تنظيم هذا الحفل الكريم، والخاص بإطلاق دليل إعداد وتصوير التشريعات الفرعية الذي يعد نقلة نوعية ومنهجية متميزة في أسلوب إصدار التشريعات ودراسة تقييم الأثر لها حتى تأتي مواكبة للمعايير الدولية المحفزة للتنمية ونمو الاقتصاد المصري. السيدات والسادة، وزارة العدل هي المظلة التنفيذية للجهات والهيئات القضائية في مصر، والتي طالما حرصت على بذل كل ما في وسعها لتعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس
وحماية حقوقهم. إن التعاون المثمر والبناء بين وزارة العدل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممتد ومتواصل منذ أمد بعيد، ويؤتي ثماره بفضل الله وحمده لصالح مصر وتقدمها المستمر في كافة المجالات. ولعل آخر مظاهر ذلك التعاون هو بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة العدل ومبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة في نوفمبر الماضي، والذي يطلق المجال أمام التعاون بينهما عن طريق تعظيم استفادة الخبرات والمعلومات والإنتاج الفكري لوضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وإجراء دراسات تقييم الأثر التشريعي للقوانين والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية وما يتصل بها من قوانين وقرارات المتعلقة بالرقمنة قبل وبعد صدورها، والذي تم تفعيله عن طريق لجنة تختص بإعداد تلك الاستراتيجية. ويأتي دليل إعداد وتطوير التشريعات الفرعية والذي نحتفل بإطلاقه اليوم امتدادا للتعاون المثمر والبناء بين الجانب المصري ممثلا في الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة التابعة لمجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التخطيط، والجانب الأوروبي ممثلا في برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد سبق أن تكلل هذا التعاون المثمر بين الجانبين بإصدار دليل الإجراءات الإدارية الجيدة، والذي ستستفيد منه وزارة العدل كثيرا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية في محاورها المختلفة، والتي سينعكس أثرها على تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والمواطنين من خلال إجراءات إدارية مبسطة توفر الوقت والجهد وتقلل التكلفة، مما يؤدي إلى إيجاد مناخ أعمال ملائم وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي. كما يوفر هذا الدليل أرضية جيدة وتمهيدا ممتازا لمشروع قانون تبسيط الإجراءات في مصر، والذي تعده وزارة العدل الآن بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات المعنية مع الاستفادة من كافة التجارب وأفضل الممارسات الدولية، والاستعانة بالخبرات والمساعدات الفنية التي يقدمها شركاء التنمية في مقدمتهم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي. هذا فضلا عن أن الربط بين الدليلين، دليل الإجراءات الإدارية الجيدة ودليل إعداد وتطوير التشريعات الفرعية، يعد تكاملا حميدا يساهم فيما تصبو إليه وزارة العدل نحو إيجاد المنهجات اللازمة والملائمة نحو تحقيق هدفها في محاور الإصلاح التشريعي وتبسيط الإجراءات وتقييم الأثر التشريعي. وفي نهاية كلمتي أود أن أشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وإخراجه بهذه الصورة المتميزة، متمنين لحضراتكم جميعا كل التوفيق وأطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran, thank you very, very much, dear Judge Hani, for your presence, for your kind words, but also very important words. Very, very pleased to hear that currently the ministry, in combination with the Ministry of Planning, Economic Development and ERADA, is really making use of the products, the methodologies, the guidance that has been developed over the years. And I'm sure that also Gregor Wieland later on will come to this, but over the years with support of OECD Sigma to Egypt and the different beneficiaries. So extremely, extremely pleased and grateful to hear this. As most of you might be familiar, the OECD Sigma program is one of the three EU instruments. Besides the twinning and the TAIEX, Sigma has been created also to support directly and really on short notice in the different countries we are working with. So as a true EU instrument and program, we're also extremely honored and pleased to have the EU ambassador to Egypt present with us today. And I think it's really an honor that the ambassador found time in the extremely busy agenda. He's soon on his way to pick up the EU commissioner to your country. So extremely pleased
to have the ambassador with us. So please, Ambassador Berger, the floor is all yours. Thank you, and good morning. Dr. Heber, Councillor Honey, it's a great pleasure, everybody else here on the panel, everybody else in the room, to talk to you about this very important issue. Now, when I was a law student, it was a pleasure studying Austrian civil law, the civil code that had been written in the year 1811. It was written in a very simple language, in a beautiful language. It was written by an author, by a poet actually. And then a couple of years later, I had to study European law, which was at the time when Austria joined the European Union was 30,000 pages. By now, 25 years later, it is 100,000 pages. And very complicated to read, and it also shows you how important it is to have easy reading and simplified legislation rather than very complicated legislation that you have to update every other year because it is outdated by the time you write it. So this is my message to all of you who is involved in legislation. Try to write legislation that can withstand the time, and it is still valid in a few years down the road, and you don't have to write it over again because you were too detailed, too focused on things that have changed or will change or were not foreseen when you are drafting legislation. This is my personal comment. Now, on behalf of the European Union, it is a great pleasure to participate in this event, which reflects a strategic partnership between the European Union, the government of Egypt, and the Organization for Economic Cooperation and Development. The theme of this event is of great importance to any country. Legislation greatly affects, as we have just heard before, affects both citizens and businesses. Regulatory reform is essential to ensuring a conducive business environment and to achieving sustainable development. As we celebrate the launch of the Guide on Secondary Legislation, Egyptian Legislative Bodies, I would like to thank all the national partners here today involved in the development of this guide, particularly the Egyptian Regulatory Reform and Development Activity, ERADA, the leadership of the Ministry of Planning and Economic Development and the Ministry of Justice, as well as entities involved in the guide development and application. I would also like to commend the efforts of the OECD Sigma program, which contributed to this partnership through peer-to-peer cooperation with the Egyptian administration. Sigma, which stands for the support for improvement in governance and management, is a joint initiative of the OECD and the European Union. Principally, it is financed by the European Union. On 25th of May, we celebrated the 30th anniversary of Sigma, which supports the European Union accession and neighborhood countries to develop and apply international best practices in various domains. In Egypt, we have established cooperation through the Sigma program since 2008, and we have developed strategic partnerships through other programs addressing regulatory and institutional reforms. Through Sigma and other programs, such as the EU institutional twinning, the European Union has closely worked with the Egyptian administration. Several partnerships have touched upon diverse streams relevant to a better economy and governance reforms. For instance, the European Union supported programs to address the improvement of the business environment and capacities, investment promotion and support to small, medium and micro enterprises, administrative simplification and public finance management, and applying best practices in taxation systems, customs, banking supervision, and intellectual property rights. This month, the European Union and Egypt signed 2 new programs on administrative and economic governance and global development worth 17 million euros. The programs are in partnership with several Egyptian administrations, the OECD and the United Nations Development Programme. Supporting Egypt's sustainable modern economy is an important goal of EU-Egypt's partnership priorities. It has been a cornerstone of the European Union-Egypt partnership throughout the past decades. The good news here is
The new European Union-Egypt partnership priorities will be adopted formally on the 19th of June when the Association Council meets in Luxembourg. The European Union has a thorough experience, whether at home or through its partnership with international organizations, through which European and international best practices are availed. For instance, the European Union Better Regulation Agenda ensures evidence-based and transparent EU lawmaking. Additionally, the European Commission has a rigorous approach for improving and evaluating EU laws, focusing on delivering where it matters the most and involving citizens, businesses, and other stakeholders. The EU and its member states have a long-standing experience in systematically using impact assessment in the cycle of regulations and public policies. And we are committed to continue working with Egypt and to sharing our experience that could be tailored to the national agenda. I express my sincere wish for the success of this event, and I look forward to a strengthened cooperation. Thank you very much. Thank you very much, dear Ambassador, and pleased to hear that indeed Egypt was, as you illustrated, a very important country for the EU neighborhood policy, South. It is currently, and I think this event is one of the testimonies of this, and also in the future it will be a very important country and partner for the EU. Also allow me a personal word of thanks to you as ambassador for the support that we as OECD Sigma always received in doing the work, but also for your team in the delegation, and many of the team is also present here. I think for the excellent collaboration over the long time, as you mentioned, that we had here in working in Egypt. It's always been a pleasure, but also showing a true added value for us. So many really thanks on a personal level for this. The ambassador already introduced also the Sigma program to a little extent. So also very happy to continue on this line and to invite my head of program, Dr. Gerard Virand, on stage. Really a pleasure to have our head of program, the Sigma head of program, with us today. I think this also demonstrates the importance of Sigma to the country, to the work that we've done with the Ministry of Planning, Economic Development, and also with the Ministry of Justice. So please, Gregor, the floor is yours. Thank you so much, Nick, Dr. Heba, Judge Hani, Ambassador Berger, ladies and gentlemen, excellencies, dear colleagues. It is really a pleasure and an honor for me to be today here with you in Cairo for the inauguration, the celebration, and official launch of the guide to better secondary legislation and to the development of secondary legislation. It's a result of 2.5 years of strenuous work of the ERADA team. It's a result of an excellent cooperation between ERADA and Sigma, and I would really like to thank you, ERADA, for this excellent cooperation. I would like to thank personally both ministers for the excellent cooperation. You know, such collaborative projects are always an opportunity to learn from each other, to mutually enrich your experience, and this was one of these. This has been one of these excellent examples of such cooperation. Thank you also to my Sigma colleagues who participated, Nick, Dr. Wolfgang, and the colleagues who are helping to organize today's event. This guide is a logical follow-up to the Guide to Good Administrative Procedures, which was released back in 2019. In my intervention, I will try to make a kind of bridge between the high-level political messages, which have just been delivered and are extremely important for such projects. Because if there is no political leadership, if there's no political championship, such projects
cannot lead to successful results and achievements. So between the political messages and the very technical messages that will be delivered later by my colleagues, I will try to make a bridge between the two. So the Guide 1, both the Guide 1 and Guide 2 are a result of Erada Sigma cooperation. For those of you who don't know Sigma, Nick and the ambassador have already said, I think, the essential. So you understand that Sigma is a joint venture, a joint initiative of the EU and the OECD with a very, very long tradition. Yes, just a few days ago, we celebrated our 30th anniversary. Actually, it was the day of our anniversary. We didn't celebrate because we didn't have time to celebrate. The time for celebration will come in a week or two. There will be quite a big celebration in the OECD, and the EU colleagues will be invited, of course, the OECD premises in Paris in 2 weeks. So OECD and EU organizationally, we are a part of the OECD. More precisely, we are a part of the Public Governance Directorate of the OECD, whereas the budget comes mainly, the lion's share of the budget comes from the EU. We have a linkage with both international organizations, which is a huge privilege, I would say. Sigma is an example of excellent partnership between the two organizations, which share the same values. These are really like-minded organizations, the values of democracy, of individual liberty, of rule of law, of free market economy. These are the values of both organizations. And of course, this puts us in the position to draw on the instruments and on the legislation and on the good practices of both, of the OECD member states and of the EU member states. And when it comes to public governance, of course, the OECD member states and the EU member states are among the most advanced ones. And and also a good proof that good public governance matters. And these countries are known for good governance. This is one of the key factors of their economic success. If you look at the EU, 27 countries with approximately, well, less than 6% of the world population account for more than 15% of the world's GDP. When you look at the OECD, about 20 to 38 member states, about 20% of the world population, and approximately 50% of the world GDP. Very successful economies. And we always say that one of the reasons for these countries to be successful and to have successful economies is definitely good public governance. As the ambassador said, we as Sigma have the main mission assigned by the EU to support the EU enlargement countries, but also the EU neighborhood countries in their endeavors to improve their public governance systems, their public administration. The nature of our cooperation with the EU enlargement countries is, of course, different if you compare it to the neighborhood. When it comes to enlargement, of course, these are the countries that have committed to fully follow the EU principles and standards and legislation and so on. When it comes to the neighborhoods, these are countries such as Egypt, which with their own traditions, with their own vision, but of course, very, very important for the European Union and also important for the OECD member states. The neighborhood is always important, and how your neighbors live, and if there is peace and stability and prosperity in the neighborhood, of course, always affects your life. Now, cooperation between Erada and Sigma is far from being the only cooperation between Egyptian authorities and the OECD.
In October 21, your Prime Minister, Mr. Mustafa Madbouli, and the Secretary General of the OECD, Mr. Matthias Cormann, signed a Memorandum of Understanding and inaugurated a 3-year program of cooperation aimed at supporting a structural reform agenda by providing analysis, advice, and guidance to inform the design and implementation of policies to help address Egypt's main economic challenges while moving towards closer alignments with the OECD policy standards. As regards Sigma, besides ERADA, we have been working with CAWA, we have been working with the Ministry of Finance, we have been working with the Ministry of Local Development, with the General Authority for Investment, and currently we're also collaborating with the Industrial Development Authority. Let me now come back to the guide we are launching today. It was a wise decision to embark in this journey to improve both administrative decision-making on one hand, so the decision-making in individual cases, delivering administrative services, making decisions on the rights and obligations of individuals and legal persons. That was guide 1. And on the other hand, the rule-making, the production of regulation, which create rules also for individuals and for legal persons, but in an abstract way for the future, for an indefinite number or indefinite circle of persons. I would really like to congratulate ERADA again for this wise decision to go about this work and for successfully following it through. Let me try to put both guides in the context of good public governance. I can give you a simile. For every organization, including in the private sector, for every company of the private sector, the quality of its products is very important. And when it comes to governments, individual administrative decisions and regulations are, among others, the main products of governments and public administrations. So it is extremely important to deliver good products. And these products have a large impact on the competitiveness of economy, on the attractiveness of the economy for foreign investment, and on the prosperity of an average citizen. Let me try to explain it in another way, in what I call the Sigma way. Some of you might know that Sigma developed the principles of public administration. The principles of public administration, to put it in a nutshell, are one of the best answers worldwide to the question, what is good public administration? They're a framework of standards of good public administration, and also a monitoring and a measurement framework. A framework that provides guidance to governments how to reform public administrations, but also a tool to measure how successful these reforms are. Sigma has developed these principles hand in hand with the European Commission. These are not the Sigma, they are often referred to as Sigma principles, but they're the European principles, the European Union principles of public administration. And they draw, as I said before, both on the OECD experience and good practices and the EU, so bringing the two worlds together, to put it this way. And these principles cover all the areas of public governance system, starting from policy making and regulation, to strategic planning, to civil service and human resources management, to organization of public administration, accountability, oversight, openness, transparency, access to public information, service delivery and administrative procedures as well, public financial management, from budget
development to financial control to internal and external audit, to the whole of public administration or public governance system. When it comes to administrative procedures and regulations, the principles pay a lot of attention to these two areas. On administrative decision making, the main principles are, we like to talk about two clusters of principles. One is the more traditional one, with a tradition of more than 100 or 150 years, the principle of legality, so that every individual decision has to be taken in line with pre-defined rules of the law, so that it is predictable, it prevents arbitrariness of public administration, that it makes it possible for a citizen or for a business to know what the reaction of public administration will be, how public administration will react to her or his actions, and so on. This is legality. There's also the right to be heard, the right to access to the files of the case, the right to receive a written decision with a clear and convincing rationale, the right to appeal to a higher authority, and also to have the decision reviewed by a court. These are all the classical, the traditional principles, extremely important for the legal certainty of an individual or a business. It simply, makes you feel that you are not in the hands of some arbitrary power, which makes decisions just based on momentous intuition or whatever will. You know where you stand and what you can expect. The new cluster of principles, such as user centricity, simplicity, timeliness. People and businesses expect the procedures to be simple, to be fast, to be really organized around their needs and not around the needs of public administration. Among these standards, for example, some most modern ones are once only, which requires public administration to collect all the data that they hold somewhere in official registers, so that a citizen does not have to roam from institution to institution, from counter to counter, and collect the data, which public administration already has, and to act like a postman, delivering documents from one institution of public administration to another. That's not the role of the citizen. Once only principle. The principle of organizing services on the basis of life events is also one of such modern principles, which means that basically you take a life event, let's say birth of a baby, and instead of organizing services in standalone silos, whereby the parents have to, again, to go to one institution first to collect some papers, and then go to a second and a third institution, fill in a lot of forms, pay fees, collect certificates, and so on. No, it should be the state that dances around the parents when the baby is born. And in the most advanced systems, it all happens already in the hospital, where somebody takes care of all the administrative arrangements, and the parents just have to, communicate what the child's name will be. Proactivity, this is something very modern in the EU and OECD member states, which means that the state is proactive when the government, with the help of the official registers, knows that you are entitled to a certain right to child allowance and so on. The government itself comes up
with a communication towards the citizen, and the citizen is not required to file an application for that right. So these are all extremely important standards. And let me just add that in all EU member states, these standards, these principles are encoded in a law on an administrative procedure, with one exception. This exception is France, but this is due to a very special tradition where the rules of administrative procedures have been developed through decades and centuries by the highest authority, administrative authority, that's the Conseil d'État. This was on individual administrative procedures, decisions and services, extremely important. But what about regulations? How is the quality of regulations defined in the principles of public administration? What is a good piece of regulation? How can you tell a good regulation from a bad regulation? Let me first of all say that the quality of regulation is a politically neutral notion. A piece of regulation may be more or less interventionist or liberal, more or less conservative or progressive. This doesn't make it better or worse. It's a political choice, and political choices are, there's an array of possible political choices. They're all legitimate. Quality of regulation also doesn't require that every citizen and every business is satisfied with the content of the regulation. This is simply impossible. Just take a tax reform, for instance. There will always be some who will be satisfied with the tax reform, and there will be some who will be dissatisfied. The quality of regulation is prevailingly a procedural standard. It requires that the preparation of regulation starts with a good diagnosis, with a good analysis of the problem. It requires that regulation is based on sound facts and evidence, not on guessing or rule of thumb or beliefs. It has to be based on facts and evidence. It requires that it is also based on the professional judgment of public administration or public administrators, civil servants, helped, if needed, by external experts. It requires the policymakers to analyze the impact of the draft regulation in multiple fields. What is the macroeconomic impact? How will it affect inflation? We have the deputy governor of the central bank today with us. You know, how important inflation is and what pain it is causing these days. So what will be the impact of the regulation on macroeconomic parameters, on the labor market, on unemployment? What will be the impacts on the microeconomic level for a business, for an average business, especially the small and medium enterprise? What will be the impact on the social fiber of the society? What will be, and very importantly, what will be the impact in terms of administrative burden? Will the new regulation produce additional administrative burden for citizens and businesses, additional administrative procedures, additional costs? The quality of regulation also requires that all stakeholders who have an interest in the outcome of the regulation, of the regulatory process, have their say, to participate, to be listened to. Of course, it does not mean that you have to take into account all the comments that you receive. This is simply impossible. At the end, it's the responsibility of the policymaker, of the government, to make the decision and to balance multiple interests. But the stakeholders must be heard, because it helps, not only it helps the quality of the regulation, because the stakeholders know much about the area you are regulating, probably more than you do, because they live it on a daily basis, and they will have to live with the regulation on a daily basis. But it also helps to create and maintain partnerships with the stakeholders, which will, of course,
enable a more effective implementation of the regulation. This is all the part of the quality of regulation. And there are also things such as clarity, understandable language, you know, the standard that the ambassador referred to. The regulation has to be legally consistent and has to be available to everyone. Nowadays, it has to be available online and free of charge. This is all important for every business or every citizen to be able to know what he or she can expect from the government, and what the reaction of the state institution to his or her behaviors will be. Needless to say how important it is for potential investors to know in what kind of administrative environment they are coming and how stable this environment is and how transparent this environment is. And here you can see a very clear linkage between the quality of regulation and then the quality of individual decision making. If the regulation is not clear and transparent and understandable and doesn't provide sufficient criteria for public administration, then the individual administrative decision in an individual case will very likely be prone to arbitrariness, and that's a problem. These are some of the standards that have been discussed during the work on the guide to develop secondary legislation and are thus becoming or are being enhanced in the practice of Egyptian authorities. Allow me to end with, again, congratulating all the stakeholders on the side of Egyptian authorities, Erada, Dr. Heba, the Ministry of Justice, for excellent work, for the initiative that both ministries have taken to work together through the signature of a memorandum of collaboration, to work together in the high-level committee with the aim to improve the regulatory framework and the regulatory environment in your country. We as Sigma are extremely pleased and honored to have been invited to work with high-level representatives of the Ministry of Planning and Economic Development, the Ministry of Justice, and other key stakeholders in the committee. The next challenge, obviously, will be the implementation. There is, again, a lot of work associated with it. Training, awareness raising, maybe even the most important, to make people aware, to change the mindset. This is not just this guide is not just a piece of paper. It's just not just a technical tool. It is a technical tool, but above all, it should be a tool to make policymakers understand how all this is important for everyone, for all the citizens, for the prosperity of the country. Spreading the application to as many authorities as possible. If possible, making it a part of a law or a government decision. So to make it be endorsed by the government and to spread its application to the whole of government. And again, if there is need for support in this respect, Sigma, of course, stands ready to help and to assist. I was a bit long, but my justification for this, I don't want to this to look unpolite in respect of the high-level representatives of the European Union and the Egyptian authorities. But my justification is that I really wanted to be more technical and provide this bridge to the expert presentation. I have just scratched the surface, actually, while colleagues will delve even deeper in the guide and present to you all the details. Let me, at the end, just say thank you for the excellent cooperation and all the best with the implementation of the guide, actually both guides. Thank you very much.
Thank you, dear Gregor, for making this bridge, this nice bridge indeed, between the strategic, political, and the operational level. And indeed, we are slowly, though steadily moving into this level of getting more concrete and operation. And this is by soon inviting our expert Lothar Hahn, and unfortunately not Mr. Wolfgang Rusch, because both experts have been working since the early days. And you have heard before, the early days, we go back 10 years in working on this topic in your country. Unfortunately, Wolfgang, he wasn't allowed to travel because of COVID. So we know that Wolfgang is viewing in online with all the other people. So if you can hear and see us, Wolfgang, really thanks for all your great work. With this, I'd like to invite Lothar on stage to really go into a bit more of the details, because all of the details you will find on this little USB flash drive that all of you received, having the full guide in English and in Arabic. So please use your spare time, but not only your spare time, also really dedicated time to really go through. Please, Lothar, the floor is yours. Thank you very much. Yeah, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues. After more than 2 years, it's a quite moving moment for me, to be honest, of hard work and of, how to say, overcoming many obstacles, discussing many detailed problems, how to adjust, how to bring our standards to the country. And many things have already been spoken, but factually, I'm one of the persons who were the direct beneficiary of this cooperation, be it with the RADA and the colleagues, be it with the Ministry for Local Development, be it for the IDA or GAFI, or the Ministry of Justice. We had 2 years of quite difficult times due to Corona, due to the COVID. We had to do many of the meetings, or most of the meetings, basically via video conferencing, which is very much difficult to working face to face and to discussing things in detail. First, yes, you heard my dear colleague Wolfgang is not present today. He is not replaceable, but I will try to somehow jump in and also take his part. We originally had planned to speak both of us, him more on the legal side, me more on the technical side. However, I hope I can substitute him also a bit and can bring you closer to the content of the guide and the work of more than 2 years. The guide is a handbook for managers and senior officials. We are very much targeting the people who are responsible and who are working on the drafting of legislation, of secondary legislation and decrees. And we, as you heard also before, we of course are following all the international standards. We do not necessarily like to speak about best practices, but we try to apply the good practices of these experiences. We of course look and implement the system from many points of view. We try to cover many angles that are necessary to develop good legislation. And this multi-focus you already see in the ways that we approach it, not only from the standards that we are carrying, of course, that we are fully compatible with the Egyptian legislation and constitution. We look at it from the process management. We look to it from the point of the individuals involved, that means of the job that the people should have in this process. We, as much as possible, this is one of the most important parts, we are not transporting any other system from Europe or OECD. We are transposing them to the Egyptian standard, to the way how you are already used to live in your public administration, and to, at that or with that,
step try to have a high level of acceptance for the application and to guide you in doing really the job. When you look to how to make laws as a rational approach, as how to say, common sense approach, it's always the same things that are on the table. It is what is the problem that needs to be solved? It is what targets do we need to achieve to solve the problem? It has a lot to do with what measures shall we take. Very often we jump to regulatory measures. We will see, and especially when you look into the guide very often reminds you, do you really need a regulatory measures? Are we not over-regulating? Are there not alternative measures to apply? What are possible side effects? There are obvious ones, but there may be hidden ones that we don't see yet and that come as a boomerang once the law is in the phase of implementation. And last but not least, the question, how understandable is the law? There was, thank you for the remark from the ambassador, it actually was the Empress of Austria, Maria Theresa, who said to the legal staff, whatever law you develop, it has to be readable by a school-educated 12-year-old children. And this is, of course, one of the parts that make a law accepted by public, make it acceptable by citizens, that they understand what they want to regulate, and that they can somehow identify it with the rationality. Of course, there are many other parameters which play into the quality of legislation, and quality is, I guess, what we really try to promote from the beginning to the end of the guide. It is dividing and looking at the different responsibilities. Who is shall be involved? Which skills do you need to do the different jobs? It tries to document the development steps. Who has taken a decision, when and why? What were the reasons for doing these steps? Of course, following all the principles of good legislation in general, and I'm very thankful to my colleague Gregor that he has taken a lot of these parts up front for me, which allows me to come more to the technical point. And last but not least, the labor division. Here it says allowing labor division. I rather would say promoting labor division, because it cannot be a lawyer who has the best solution, best technical option in his mind. You need a good lawyer to turn the solution that has been developed into a good legal text, but not necessarily the lawyer is the one who has the best technical insight. What could be the best development path and best measures to be taken. So how is the guide organized in detail? You see here a picture of 9 steps that we have introduced. And these steps are color-coded by the level in the organizations that should be responsible for them. So we speak about initiation. That means somebody must say that we need a new regulation. It could be a law that asks for the development of an executive regulation. It could be a minister who says, I want to issue a decree. We have a problem that we need to solve quickly. And after these initiations, what we mostly promote in the guide is the development of a concept. The guide clearly says no legal drafting without the concept. The concept document is the core of the legislative project. It is standing at every level as the guideline and comparative parameter to all the other steps that are done. So once we have a concise concept developed, we already at the early stage ask for assessing the impacts of this concept. Not afterwards, once we have a text drafted, already here it should be tested what possible impacts can we expect from the solutions that have been proposed to cure the problem. When the concept has been assessed, it could easily be that it is
sent back to the concept development because changes are required. Something has not been taken into consideration. Something will cost more in the implementation than it was expected, because a very essential part of the concept, of course, is the budget assessment. What are the budgetary requirements to implement this law? Only after this iteration we start to draft the legal text. In our proposal, only after the concept has been endorsed is the point when the legal draft should start to develop a legal draft proposal. And once this legal draft proposal is ready, we do another impact assessment step. That means the second step of impact assessment, that shorter check if all the remarks that the initial impact assessment have provided are really have been worked also into the legal text. If there were some problems found, some flaws found, of course, it goes back and we can have a second version of the legal draft text before it can come to enactment. As we know, when laws are enacted and implemented after 2 or 3 years, what we also need to consider is to have so-called exposed evaluation. That means we're looking after 2 years, for example, if the law is still fulfilling all the requirements, if there are maybe new problems that need to be addressed, and if there are maybe a new cycle to be started to reassess the law. So therefore you see also here 2 circles that are turning. It is the internal circle between the concept, the review of the concept, drafting the legal text, and finally coming to the enactment. And it is the outer circle on the complete development process after having an exposed evaluation, which may lead again to a process to start a new iteration. Let me come to a quick side step for how will this happen, where are we coming from, what was the strategy behind it. The trigger for the development and starting with Guide 1 was that in the year 2015, the World Bank report shows that Egypt is more and more losing out in the ranking for foreign and local investment. And the most shocking report, I guess, at that date was that from establishing a company to obtaining all the permits until having a final permit for operation, that means getting a license to operate, was 640 days. So this was the point where all the oil lamps were put on, and something has to be done quick. The processes are too slow. We need a solution. So what solutions do we have? As Dr. Viran said before, usually in our countries, in this case, you say we need a general administrative procedure law because the law, the implementation isn't working, the processes are too slow, and we need a modernization of the whole system. We were, of course, with our experience in looking at that, I was myself involved in, for example, implementation of this law in Croatia. And we know how many years it takes when you take this global approach. So we rather turn to the point and come to the concrete decision that we need not a top-down, we need a bottom-up approach. Because we have to look and concentrate on the people that are working with the citizens. That means the civil servants that are working with the investors. And this focus has turned to the decision that we developed the first guide, the guides for good administrative procedures, and have with that a tool which is telling the administrative servants how to work. It makes no difference if you're applying for a birth certificate, for a license, for a driving license, for whatever. It's a question, how should the citizen behave and interact
sorry, that civil servants interact with the citizen or with the investor. Of course, in this context, we also were taking care about the principles that have to be implemented with this guide number 1. These are the core administrative principles, and Dr. Wieland already expressed several details of them. For example, the most important that we think to mention is the hearing of the party. That means, especially before doing a negative decision, you should be in contact with the party, that you should have no decision taking without having a reason for the decision, that without giving an explanation why the decision was taken, that you have a complaint procedure and many others. And as we also have seen that these principles recently have been adopted by Morocco in a very, very simple law, urging the civil servants to follow these 16 principles in their daily work with the citizens. And this is also one of the ideas and initiatives we will pick up for the next phases of work. So now, coming to Guide 2, we were looking at the situation that the administration has and say, okay, once we have given a tool that allows to simplify, to speed up the procedures that people are working with, what is their real context and relation for implementing legislation? And of course, as we could see, it is not the law that the civil servants are looking into it. It's the secondary regulations. It's the decrees, the executive regulation. And this led to the decision that to improve the system bottom up, the next point to concentrate on is the secondary legislation and to bring about legislation that is more transparent, more understandable, and compared to our first step where we see how does the civil servant has to work. Here we are telling them what they have to do to implement the individual question, the individual law that has to be brought to life. Here we had the same approach. We had an analysis, and it was very clear that it is not just out of the blue, but the fact is that we have no countrywide standardized legislative design process. I learned even that in universities, we do not really learn how to design legislation. And that we have no compliance with international best practice. And so we have combined both and coming to the standards implemented in the secondary legislation for the criteria that you see here. It was, I guess, and the colleagues were very interested just to having the explanation on efficacy, efficiency, and effectivity, where that is already a point where the law philosophy is looking into the details, how to implement and how to steer and how to control the measures that you want to implement. But just next to it, already the question of necessity. Do we really have a law? Do we really need a regulation to implement it? Do we not have other measures like incentives, like communication, etc.? Proportionality, transparency, participation. Fortunately, Dr. Gregor already mentioned them, so I don't have to go too much into these parameters, but more into what did we do to bring them into a guide and what are the modules and parts of the guide that are written. So we are looking here at a compendium with 4 different parts. The part 1 is rather dealing with the general law philosophy and how we can contribute and integrate the principles into our system. The most important parts are the parts 2 and the part 3.
And here we see that again, the different focus that we take in the guide. The part 2 is cutting the process in pieces for different levels of skills and different levels of responsibility that should follow in this 9-step process, while the part 3 is taking, I rather used to call it the reference network. What from A to Z, from alpha to omega, are the steps that the legal development process has to go through, and what has to be done at every of the stations, independently who is responsible for it. So here, the differentiation between what have the groups or the persons to do who are obliged in the process, while a general overview, and you see also when you look at the pages, the part 3 goes very much into the detail of what needs to be done. The part 2 is, I don't want to put it negative, is more the cooking recipe. What has the different operational levels to be done to follow on the process. The part 4 is for the rather complex problems. It gives you in-depth support when you want to analyze problems that are very complex. You know, very often they say you can't see the forest because of all the trees. What steps, how can you filter the problems to come to the core and can develop solutions for them, as well as when it comes to impact analysis, when you have serious impacts to assess, and also, for example, how to organize consultations, what has to be done in a good way to have the stakeholders addressed. Looking at the modules of the part 2, we see that we have different levels here. We have the level 1, which is the top decision making, that is the ministerial level, the head of organization level. We have the top 2, model 2, which is the conceptual layer. That means here is where the concept is being developed and where most of the project management is organized. We have the ex-ante and post-evaluation of regulations. We have module 4. This is then finally the group which is dealing with the legal drafting. And last but not least, we also have put some attention to the administrative support, because when you have more complex legal projects, you will need external support from experts. You need to contract them. You have to make arrangements with universities. You have to organize stakeholder consultation meetings. So this is more what is then to be organized in module 5, the administrative support. Don't be shocked, but here you see, and you have seen from the first moment, we have a color coding. This color coding goes through the whole guide. You have the yellow part, which is the part which is dealing with the ministers or the head of the organizations, and they are only involved in the stage 1 and in stage 8. That means they give the kickoff to the law or decree or whatever has to be developed, and they are at the end receiving the result of the work for enactment. That is the yellow part here. The second level, which is here light green, this is, so to say, they are carrying most of the work on their shoulders and most of the coordination on the shoulders. This is, as we see, we would say, typically the legal counselor to the minister, or when you go for the new or promoted structuring of the ministries, it could be the head of strategic planning, the head of legal support, depending on the structure in the organization itself. Then you have the impact assessment team, which is dealing with the stage of assessing of the concept as well as assessing of the final legal draft that is produced.
And what is most important to see on the right side, the head of project, as we call him, who is coordinating all these steps. That means whatever is done in the steps in between is always coming back to the head of project. And he is, so to say, the project manager that is overseeing the work. And for example, also has to come back to the minister when the impact assessment is telling we cannot proceed with the ideas that were given. Because in many cases, the minister may ask, yes, please develop this decree, develop this secondary legalization, but please don't increase taxes. So maybe when you want to have the solution implemented that was proposed, you must increase taxes, and then you also will have feedback coming from the head of the project, the one who is the coordinator, back to the minister and say, sorry, minister, we have a problem here, the impact assessment has told us we need to come back and find maybe another approach. So in this way, we can see that we are involving different levels, not necessarily hierarchical levels, but knowledge levels. Because as I mentioned before, the ones who are the legal drafters are maybe not the best ones to develop a concept. And on the other hand, the ones who are assessing the concept should not be the ones who have developed the concept. Because your work, you always will like, you will not find too many problems in your own proposals. The problems will be better found first by a different group of people, and secondary by people who are trained to impact assessment and have received the technical means for it. So last but not least, a little bit to the working process. I mentioned that we are very much adjusting to the working standards that we have here. So in this context, for example, we also are using templates. Templates in any of the steps that we had before. In any of the steps handing over from 1 to 2, from 2 to 3, from 3 to 4, there is a handover protocol in a template. And by that, it's fully documented who has taken which decision at which level, and he's handing over the information to the next level, what has to be done. And also when the feedback is given, like an assessment report, it's also coming back in the same way. So we have a complete transparent process designed that allows also afterwards to understand when you review a project, who has taken this decision, what was the reasoning for the decision, etc., etc. Last but not least, besides information transport, this system also most possibly electronically documented is the history, is the record of the law, of the legislation, and is helping also after 3 years when we look again into a legislative process in a legislative project, what was done at what stage, decided, and why. The last technical issue you may have seen on the top here always the numbering system, which is a technical feature that the guide has. That means wherever in the guide you see a reference to another point, it is already electronically linked. That means, for example, when in the module 1, 2, 3, 4, which is personally explaining to the people what they should do, and when there is a reference, if you need more information, go to part 3. Just click this point, and you are in part 3, and you can also have, from that point of view, a more user-friendly system. I hope it was understandable, and you could see a little bit what the 2 years of work have put together as a result, and we very much hope that this product will find good acceptance, and we're looking forward to a successful application, which hopefully we'll be also able to guide in the future. Thank you very much. And many thanks to you,
Lothar and Wolfgang for this work together with the ERADA team. Also, thanks for giving us this glance into the guide. As said, it's really a voluminous document. So to present this in 50 minutes, it's of course always too short. So therefore, we invite all colleagues to dive in and to read into the document itself first. But also, as Dr. Heba said before, we will need to work on this in terms of trainings, in terms of dissemination, to really spread the gospel, to spread the word, and to really make this an instrument that is really used within the Egyptian public administration. With this, we come to the end of the morning session. Allow me to thank all our distinguished speakers. So thank you, Judge Hani. Thank you so much, Ambassador, to be with us. Gregor, thank you. Also, Lothar, thanks so much. And Heba, we see each other for the next session again on stage. I, with this, invite everyone for coffee, but I was just told, and I'm getting also some further indication, it would be really nice if you can just meet up for 1 minute, just here in front, all together in front of the stage, since we have all the distinguished guests with us, for a group photo, since we are allowed to come together. If we can just meet up in front here, we have the photographers over there, and then you're allowed to have a coffee and a tea. And we are continuing at 12:30 for the next part. Thank you so much. So if I can ask the colleagues just to help coming, for the people coming together in front here, that we are not losing too much time, that would be super helpful. Thank you.
Just, the colleague is just taking that. Be the last. You'll be the last with the, yes, and we'll open the floor for this. Welcome back. Welcome back, dear colleagues. Welcome back for this second part of the day. As you can see, we have a well-filled stage with a nice panel with really distinguished speakers and panel members. I will introduce them to you further down in the along the way. But let me maybe immediately kick off in asking our good friend and expert Erik Axe, who is Dutch by origin, but he's like really working and living across the globe, working on regulatory reform, impact assessment. And so I think with him, we really have an authority among us. So with any further ado, I would ask Erik to take the floor, take the stage. And I would say set the scene, Erik, for the panel. Afterwards, I will pass to Lothar, also coming back, making some links with the guide, as he already started to do this morning. But please, Erik, I invite you to set the scene. Thank you. Thank you very much, Nick, for the introduction. It's very much a pleasure to be here today. I'm very happy to be in such a distinguished panel and going to participate and see how this is going to go forward with impact assessment in Egypt. I would like to stress before I show my presentation slides, I think how important this kind of events are. In my career, I've had several important moments like this. I was working on administrative burden reduction in the Netherlands, where we had a lot of conferences like this at the start. I was working at the European Commission shortly after they introduced impact assessment, making that system work within the organization. And again, we had a lot of these kind of events, internal events, to get the process going. I've been working in Kosovo and Albania, in both countries, in the Prime Minister's office, where we were pushing for impact assessment take-up within the administration. And again, these kind of events were crucial in disseminating, in making people aware of the process and what is the benefit coming from that. And I really hope that within a few years, everybody or many people inside the administration are talking impact assessment, and that we will say on that one day when it all started, where it all was kicked off, we were there. Having that said, just a short indication of impact assessment and its relevance. I think it's very important to keep in mind the situation that we are working in. Working in as an administration situation that we find ourselves in as countries. I think across the globe, there is a steady increase of legislation. The amount of legislation, number of pages, number of laws, number of sub-legal acts is increasing. At the same time, we see that societies become more complex. Situations that we are regulating are really also more cross-cutting across policy areas. They're not so much anymore the domain of one ministry. It's very often the case that several ministries, several organizations need to work together to come up with a proper solution and provide good services and to the companies and to citizens. There is a very high level of interconnectedness between our economies all over the world.
And I think the tragedy that we are seeing what's going on in Ukraine right now reminds us of how close actually we are with each other, even though we can be thousands of kilometers away. There is an increased demand for the effectiveness of government, that legislation delivers what it's supposed to deliver from the citizens, but also I think for the general development of a country. For politicians that say, I set out a vision, I have an idea where the country should be in 2030. Now the administration needs to take over and make that vision a reality. Impact assessment is a key tool for that. Impact assessment is, of course, a step of ways of thinking about legislation, what's going to achieve, but it's also a very important coordination process within the administration. It brings people together from different ministries or within the ministry, from different departments, from different organizations to find the best possible solution that the country needs. An impact assessment is a tool that you can use to systematically achieve against political objectives. That's the role, of course, of our politicians. They indicate which direction they would like to go to. They give us the high-level contribution. We want to have economic growth. We want to foster jobs in a certain sector. And then it's for the administration up to follow up on that. An impact assessment is a way to make sure that vision is turned into legislation or other policy measures, and from those measures into actions and improvements. What are the benefits of impact assessment? I think the most important one is it gives you insight, understanding and knowledge. We all individually can know a lot, but knowing everything is very difficult. With the impact assessment, the way that you analyze, the way that you interact with colleagues within the ministry, across ministry boundaries, with stakeholders, increases insight to a level where you can say, like, now I feel confident that I know sufficient, that I have sufficient information to make an informed decision, informed about what are the positive sides, do we achieve what we want to achieve, and how we can achieve it, and practically also how we can actually afford the intervention. It gives the basis for a best option analysis, so giving different ideas and kind of brainstorm on how a problem can be solved. That can be legislation, that can be a different intervention as well. You can have adjustment to the tax code. You can have a combination where you say, yes, we need to have an intervention, maybe not a law, but a sub-legal act. And we need to combine that with a very strong communication campaign to make that idea that we embed within the legal requirements come true in practice. I think very important as well is that when you analyze both the positive sides of the intervention, but also the negative sides potentially coming from it, what kind of bottlenecks there might be, you know in advance how you might address them. And I think that is very, very invaluable, very it's very valuable to have that kind of information and insight. I think that what I've seen in many cases, if legislation comes where people are unprepared for implementation, where they feel that the legislation might be very demanding or very difficult to deal with, that the first reaction is like, wait, they literally step back from actually working with it, whether it's a company, whether it's a citizen, somebody else. I think it's very important to keep in mind how legislation is arriving at the end user. Is it easy to work with? Is it easy to understand? And impact assessment helps you with mitigating measures to see, like, hey, there might be costs, of course, coming from legislation, but how can we address them? How can we the process of implementation as easy and as simple as possible? Impact assessment also increases like transparency and accountability, and therefore also like the understanding for the intervention as such. I think why is accountability very important? Because legislation, when you look at it, there's always a long implementation chain. It comes from the government that adopts legislation, then it goes from the ministry to agencies, it can go to municipalities, it can go to regions, however the setup of a country is. And in each step, everything needs to go right.
for the legislation to work in practice. And at each step, there is a risk that the opposite happens. I think with impact assessment, you're creating a better overview how implementation should run, which organizations are supposed to do what, at what moment as well. And therefore you increase accountability within the administration, and also then a feedback loop if things are not going in the right direction, that you get signals from the field, implementing authorities say like, look, there's something here. We thought that the cost would be on a certain amount. We understand it's actually much more expensive, or the procurement that we are having is taking more time. It's a very complex process. We underestimated it maybe a bit at the beginning, that you get that feedback and understand why things are going as they go. And also then, of course, being proactively able to manage the implementation process of legislation. It is the basis, impact assessment, for effective consultation within the administration and also with the outside world, with stakeholders in the field. I think it's always important to keep in mind that in every administration, civil servants are generally not business people. We have not implemented a business plan. We have not set up a company. These are processes that we have not gone through. And through consultation, you get a much better insight into the realities of the people that need to work with legislation on a day-to-day basis. And the impact assessment gives you like a platform for discussion. It gives a picture of how the situation is, the options, possibilities to provide for better solutions. And that gives then a good basis for discussion with stakeholders to say, do you agree? Do we actually see that we're going in the right direction? Very often you will hear yes, and you will get some additional ideas that you might integrate into that. And that's very valuable to have. And last but not least, I think impact assessment is a key factor to development of a country, development of a society. I think the link between a functioning administration, a functioning legislative process, where political vision is translated into action by the administration, leading to improvements in society, that link is very clear. It has been researched a lot. You can find a lot of articles and reports about that. And impact assessment is a key tool to achieving that. How is impact assessment used? Gregor already mentioned this morning the principles of public administration. There is, within that whole framework of how an administration, good administration should work, there is specific attention to the impact assessment process. But it's not just that there is one segment in these principles related to impact assessment. It's important to keep in mind that impact assessment underpins a good decision-making framework of an administration. Every decision in every area, whether it's economic policy, whether it's service delivery, whether it's linked to public financial management, all those aspects are integrated in the impact assessment process. It's really a catch-all for each important decision coming from the administration. The European Union has been mentioned this morning as well. I do write a lot about EU decision-making. I have several books and articles on that topic. And I can really say it's the best practice approach. I have really worked for consistent years hard on making better regulation, an impact assessment, evaluation, a core activity of the administration. And why did they do that? Because the output of an organization like the Commission, but also ministries, is legislative proposals, sub-legal acts, policy interventions. Those policy interventions need to have a decent, good basis to explain to people why. And that's why, for example, the EU has spent a lot of time and effort in making that system work. There's also, as you can see in the picture, there's this OECD regulatory policy outlook. The OECD itself has a strong component on better regulation as well, including impact assessment. And they check all the OECD members on how they are progressing on impact assessment, but also public consultation, other components, because they see this as like a key process that each administration should invest in because of so many benefits coming from it. And last, but certainly not least,
Just going to the highest level on the global scale, United Nations. You're probably very familiar with the Sustainable Development Goals. They're very broad. And if you go through them, what do you see in them is one objective after the other. Objectives in environmental protection, objectives related to gender equality, objectives related to quality of administration and government, objectives related to inclusive economic growth. Within those discussions about how to implement these SDGs, the UN has also recognized specifically regulatory impact assessment, because governments that sign up through the SDGs, they need tools and methods to show that they are actually delivering against them. They are broad societal goals that each or many governments are very eagerly and hard working on. An impact assessment is a very good way of going from the objective set under the SDGs to actual actions on the ground that then make these SDGs, which contribute to really general societal development and improvements, to make those come true. So impact assessment for me is a very broad process, a very important process. It affects each segment of the administration the moment it comes to decision making. I wish you a very good time on making this process or implement it within your own administration. Keep in mind always these general contributions that impact assessment provides. It's a core basis for decision making, a very good one to improve the general quality of legislation and therefore the quality of lives of everybody in this country, including ourselves. Thank you very much. And thank you very much, Erik, for, as introduced, setting the scene. I mean, setting the scene of something that might look very narrow and technical as regulatory impact assessment. But as you show on this slide, which is, well, touching upon the life of all of us and of the economy, but also the social life of a country and even globally. So many thanks for doing this. Impact assessment has already been touched upon by Lothar this morning, also plays an important, not the only, but an important role also in the guide too. And we will not go into the technicalities. We don't have the time for this, but just to remind you that, as I said earlier, all of this info you can find on the USB key that you received. And I'm sure that soon the documents will also be published on ERADA's website, as they will be on our website. So keep an eye on this, but you have all the material on your small USB flash drive. There was a question from the gentleman over there. Could we have a microphone? Well, شكرا جزيلا. أنا اسمي شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي. الحقيقة طبعا كل ما قيل في هذا المناسبة كلام طبعا مفيد جدا، احنا بصفتنا بنك مركزي معني بكثير من نقدر نقول التعليمات الرقابية أو التشريعات المصرفية. وعلى قمة هذه التشريعات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. احنا الحقيقة صدر هذا القانون سنة 2020 وكان تحديثا للقانون السابق اللي هو صدر سنة 2003. الامبريلا الكبيرة بتاعت استقلالية البنك المركزي موجودة في الدستور، يعني استقلالية البنك المركزي، وجاء القانون ترجمة لما مذكور في الدستور من أهمية البنك المركزي ووظائفه ودوره. طيب البنك المركزي قانونه أفرض ليه ما يسمى بالتفويض التشريعي، اللي هو ادى مجلس الإدارة، مجلس إدارة البنك المركزي الحق في إصدار تعليمات رقابية وخطابات دورية لتنظيم الجهاز المصرفي المصري
والجهات المخاطبة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. على الواقع العملي البنك المركزي بينتهج منهج يتفق تماما مع الكلام اللي أثير وقيل النهارده. ازاي؟ احنا طبعا قبل ما بنطلع اي تشريع او اي نقدر نقول يعني مش تشريع، تعليمات رقابيه، بنتبع نصيحه او قاعده اللي هي بنقول ايه؟ listen to the market. بنطلع الاول ما يسمى بورقه مناقشه discussion paper تحتوي على الخطوط العريضه لما هو سيصدر من تعليمات رقابيه، خاصه اذا كانت تعليمات رقابيه من النوع او الوزن الثقيل. بنطلع التعليمات الورقه المناقشه دي وبنقعد نسمع لاراء البنوك وبناخد الفيدباك بتاعتهم، سواء من خلال اجتماعات، من خلال خطابات، من خلال اتصالات تليفونيه، وبنعمل حوار ما بيننا وما بين البنوك، وبنتفق على الصيغه النهائيه اللي هي تلبي احتياجات الرقيب او الريجليتور، وكمان تلبي صالح الجهاز المصرفي. في بقى لمسه تانية عايز اقولها، ان معظم التشريعات بتاعه البنك المركزي بتبقى تشريعات ذات طبيعه كميه، يعني بنقول عليها كوانتيتيف مش كواليتيف، فيها جانب كمي وجانب نوعي. بيرفق مع هذه الورقه المناقشه حاجه اسمها الكوانتيتيف امباكت ستادي، بتعكس قدره كل بنك او الجهاز المصرفي بصفه عامه على الاستجابه والتوافق مع هذه التشريعات الكميه، سواء اذا كان بقى نسبه سيوله، نسبه احتياطي، معيار كفايه راس المال، كل ما هو كمي بنشوف وبنقيس قدره البنوك ومدى استجابه البنوك للتوافق مع هذه التعليمات. ومش كده وبس، كمان لا، احنا كمان بندي فتره سماح، يعني فتره سماح قد تمتد احيانا لسنه او 6 شهور، عشان نضمن البنك او الجهاز المصرفي ماشي بصوره سليمه وامنه مع التعليمات القديمه. يعني بنفضل ماشيين بالتعليمات الجديده والتعليمات القديمه فتره 6 شهور الى سنه، عبال ما نطمن تماما ان هيحصل استجابه وتوافق مع هذه التعليمات. وفي الاخر بنبتدي طبعا، لان احيانا وفي معظم الاحيان بيبقى في عقوبات، مش عايز اقول او جزاءات، بلاش اقول عقوبات، جزاءات ماليه، او احيانا بتصل الى حل مجلس الاداره. وطبعا كل ده وفقا للقانون، ده مش بننفرد بيه، لا ده الكلام ده موجود في العالم كله، لان نظرا لحساسيه الجهاز المصرفي واهميه الرقابه الحصيفه عليه، تماشيا مع افضل الممارسات الدوليه اللي هي توصيات ال29 او ال30 بتاعه توصيات لجنه بازل. شكرا على اتاحه الفرصه للمداخله دي. All thanks to you for contributing and adding to the presentation from Eric, but also from the stories from earlier this morning, with this concrete illustration of how the general principles already explained by our head of program, but also as Lothar came, how they also like enshrined already in the practice that you do. So really pleased to hear that. We will also have in the panel also some further illustrations, and I'm looking to Dr. Sabri from the IDA, how they also are working with what we then call Guide 1 and also Guide 2 in their practice. So I hope that his story will also complement further your testimony. So thanks once more. I think Lothar, with this, I think it would be nice to have from the guide a illustration, well, or at least some kind of kickoff of the debate on if we want to make this insights and ways of doing, if we want to spread them into the whole public administration system in your country, what could be some key stepping stones, or what could be some elements to include. So more into the institutional setup and aspects, I think, Lothar, I think this will be the right moment. Thanks. Yeah. Hello again.
yeah, we wanted to set the scene a bit for what we wanted actually to discuss in this panel, and this is how can we bring this guide to life. You have heard we had Guide 1, which was implemented 2 years ago. At that time, we were still able to do a pilot testing ourselves. We implemented Guide 2 with the cooperation, the Ministry of Local Development, to simplify the processes in mini and micro credit systems that the ministry is giving to the regional farming, which was quite successful, I may say, and which has speeded up processes and simplified them quite a bit. We are very proud that IDA is using these systems today to revise and simplify the procedures for the licensing process. The question, of course, is what can we do to bring the system that we had into life, and how can we also bring the structure that we see there? You have seen we are dividing the jobs. How can this structure be best implemented? What would it need? Which decision would it need? Which measures will it need to bring them into life? And especially with an eye on regulatory impact assessment, which still we may say is a very high and special skill. How can we bring this skill into practical work in Egypt, which also will be a special topic of tomorrow in a workshop that we are launching. And for that, I wanted to bring you back to this picture. Looks a bit complex, but it's not really complex, because you can see the different levels of skills and of departments that would be involved. And here very much the question is, how can this structure work? We know we have a decree of the Prime Minister of 2018 that the departments should be structured in a similar way. However, I think we do not really have them in life at the moment. But still, I think you all will agree with me that this kind of structure should have been used for most of the economic laws that you launched in the last year, starting with the licensing law. And there's also maybe some change in culture necessary. You don't call it the law on industrial licensing. You call it the law number 15 of 2017. Imagine what a word for an entrepreneur or for investor. Yeah, did you read the law number 15 of 1917? I said, yeah, what does it mean? So there is, you can see, there are things in culture which I think should be changed. The same, I guess, would have to be applied to the law on franchising, not to mention the law on SMEs. And as far as I understand, in the near future, strategically, you will talk about privatization. A very, very heavy topic that for sure should be going to a process like that. So this is for the general picture. What can we do? What are the probabilities to implant such a system in ministries and agencies? And secondly, what can be done to bring impact assessment to life? In our picture that you have seen, we mostly talk about ex ante impact assessment. That means checking the impacts before they become valid, before the law is enacted. And of course, we also have to consider ex post impact assessment, where you have to check laws that are already enacted, that have shown problems, and where an impact assessment maybe is necessary to do. However, the question is here much more than to the general structure. How could we bring this skill and make this skill work in Egypt? What possibilities do we have with doing it by a central setup, with gradually training the other institutions, training by doing? That means when institutions are handing over a concept to be examined by a central impact assessment authority, and step by step maybe learning through this communication and being able to do simpler cases themselves.
I mean, what I also want, coming back to the picture before, what we want to say here, we don't want to overcomplicate issues. If you find that a certain regulation needs to be amended and that one paragraph in one article has to be changed, we definitely don't force you to go through the 9 steps. This could be done on the second level by the legal counsel or whatever himself, when it's obvious that just a sentence needs to be changed. However, whenever we talk about major legal endeavors, I think this is the only way to do it. And the question is, how can we do it? Thank you very much. And I hope we can have a lively discussion on the subject. Thank you for setting the scene, and I'm just leaving this this picture open for a little moment. And if we can also, thanks to have the Arabic one, just for people to, well, fully grasp this, because I think this might be interesting to come to also at a later moment. I mean, what might be interesting ways for your practice, for your institutions, for your country to think about. But as promised, we will move into this discussion. And for this discussion, for this panel, round table, not fully round, but still we have a panel. We have, I think, invited, besides the colleagues that you already heard, we have invited some really knowledgeable and important colleagues from your country. Starting with Dr. Sharifa. Sharifa Sharif, she's the Executive Director at the National Institute for Governance and Sustainable Development, also professor at the Cairo University, and also member of the United Nations expert group on public administration. So the link with what Eric showed on the SDGs, I think the person in Egypt, or one of the persons in Egypt, who is really, I mean, key in testifying on this, we have for sure with Dr. Sharifa here. So pleased to have you in the panel. We also have with us Dr. Ziad Bahaeddin, a former deputy of the Prime Minister, also a former chairman of GAFI, also heavily involved in ERADA as the former chairman of the ERADA Board of Trustees, and really a legal expert, in all meanings of the word. So also pleased to have you with us, Doctor. Dr. Mohamed Sameh Amer, he is the chairman of the Egypt's delegation to the UNESCO, and he is also a member of the ISCID, the panel of arbitrators and conciliators. He's also professor in international law at Cairo University, and also the founding managing partner of his firm. And then, and this last but not least, Dr. Sabri Al-Shafi, the head of policies and the legislative department in the IDA, the Industrial Development Authority. And with this, I also would like to invite Dr. Sabri on stage to liaise to what Lothar has mentioned in terms of the Guide 1 and the Guide 2, to briefly illustrate how IDA is working with this. And then I hand over to Dr. Heba to moderate the panel between the panel members. So Dr. Sabri, if you can manage your presentation and just highlight us shortly through this, would be a pleasure. Push the little button. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم جميعا السادة الحضور، السيد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السيد رئيس سيجما، السادة الخبراء سيجما، السادة خبراء إرادة، السادة ممثلي وزارات التعاون الدولي ووزراء التجارة ووزراء العدل، والسيدة وزير التخطيط. برحب بحضراتكم جميعا والسادة الحضور. اسمحوا لي أن هتكلم في البرزنتيشن عن الانتقال من الجانب النظري لدليل 2 ودليل 1 إلى الانتقال للجانب التطبيقي اللي تم تطبيقه بالفعل من خلال القوانين اللي ساهمت فيها إرادة واللي ساهمت فيها سيجما، وقوانين متعلقة بتيسير الإجراءات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
في البداية بس أحب أوضح لحضراتكم إن القوانين ما هي إلا انعكاس للسياسات. سياستي في الدولة هي سياسة محفزة للاستثمار، ده لازم ينعكس في القانون. يتناول حوافز استثمار، حوافز حقيقية، حوافز جادة. سياستي هي التيسير على المستثمرين في الحصول على التراخيص وفي الإجراءات، يجب أن تنعكس من خلال قانون. فالسياسة لا ترى بذاتها وإنما ترى من خلال تطبيقها العملي. تم التعاون مع سيجما من قبل ومع إرادة في إعداد قانون 15 لسنة 2017، وده القانون خاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. قبل ما أتحدث في القانون اسمحوا لي أنا هستعرض في البرزنتيشن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوصفها هيئة عامة اقتصادية خدمية. بالإضافة للدور ده هي لها دور هام جدا وهو دور تشريعي، وده اللي بيربطها بسيجما وبإرادة وبضرورة التطلع الدائم للتغيير الخاص بالقوانين وتحديثها وفقا للأفضل الممارسات الدولية والعالمية ووفقا لرغبات المستثمرين والحصول على رضاهم. ليس هذا فقط، ولكن من خلال تحقيق توازن بين رغبة الدولة في التنظيم ورغبة المستثمر في الاستثمار. زي ما قال آدم سميث قبل كده، اترك الأفراد يعملون واترك البضائع تنتقل. الدولة انتقلت من التدخل الخالص في الشؤون الاقتصادية وأصبحت الحرية الآن للأفراد وللقطاع الخاص، فلذلك لازم ده ينعكس في القوانين من خلال التوازن ووضع نصوص متوازنة تحقق الهدف الاستراتيجي للدولة وفي نفس الوقت تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المرغوبة. اسمحوا لي في البداية هستعرض الهدف من البرزنتيشن برضو. هتكلم عن أهم المؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعة. أنا هتكلم تحديداً عن قطاع الصناعة كنموذج تطبيقي للدليل 2. فتحديداً هتكلم عن الجهات المعنية بالصناعة والتشريعات المتعلقة بالصناعة ومدى الجهات القائمة عليها، وفي نهاية الحديث هتكلم عن أوجه التعاون مع سيجما، وهسلط الضوء على التشريعات الخاصة بالصناعة وتوضيح توجه الحكومة في الفترة الحالية والمطلوب الحكومة تصل إليه من خلال التشريعات. المحتوى هيتكلم عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية زي ما ذكرت والجهات الحكومية المعنية ونظرة عامة على التشريعات والتعاون البناء مع سيجما. الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الذراع التنفيذي لوزارة التجارة والصناعة، هي المعنية بتنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية وإدارة شؤونه، تنفيذ السياسات الصناعية، وضع وتنفيذ سياسات، تيسير الحصول على التراخيص. حضراتكم هتلاحظوا الجمل الفعلية كلها تنظيم، تنفيذ، وضع، تيسير، كلها محتاجة لتشريعات علشان تعبر عنها. والتشريع لو ما كانش دقيق ومعبر عن هدف الجهة الحكومية أو توجه الدولة، يجب إعادة تقييم أثر تشريعي ليه لتحقيق أهداف الدولة من خلاله. الهيئة العامة للتنمية الصناعية دورها الأساسي هو دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة ووضع الشروط والقواعد زي ما قلت لحضراتكم، بتف طلبات إنشاء الأراضي، وضع شروط وقواعد تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية، وضع شروط ترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وضع شروط وإجراءات التراخيص، تحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية. كما ذكرنا كل ده محتاج لتشريعات تعبر عنه. من أهم القوانين اللي بتحكم عمل الهيئة هو قانون السجل الصناعي، وده صادر سنة 1976، طبعا مدة كبيرة جدا، وبالتالي هنحتاج لتقييم أثر تشريعي لهذا القانون مع خبراء سيجما وبالتعاون مع إرادة. القانون رقم 83 لسنة 2016، وده اللي بينقل ولاية الأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية. قانون تيسير الإجراءات، وده كان ثمرة تعاون مثمر مع سيجما وإرادة، وبناء عليه تم وضع الإجراءات الخاصة بتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأفضل الممارسات الدولية والعالمية. علشان كمان نحقق التطبيق الأمثل للقانون، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعمل على تنمية خبرات ورفع كفاءة موظفيها تمهيداً أو تعزيزاً لقدرتهم على التعامل مع المستثمرين. وبصفة دورية احنا بنعمل لهم دورات تدريبية خاصة بقوانين الهيئة وخاصة قانون تيسير الإجراءات،
وبيتم عمل تقييم دوري بشكل مستمر للوقوف على مدى كفاءتهم ومدى إلمامهم بتطبيقات القوانين. ده علشان أفصل لما أجي أعمل تقييم الأثر التشريعي، أفصل بين المنظمة وبين باقي العناصر الأخرى أو باقي التداخلات الأخرى اللي ممكن تأثر على التقييم. علشان بس يكتفي بعد كده تقييم الأثر التشريعي على المعايير المذكورة في دليل الإجراءات، وأهمها طبعا هو رضاء العميل عن التشريع نفسه. القانون اللي بعد كده هو قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، وده بينظم دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وآليات التصرف في الأراضي الصناعية، ويوضح أهدافها. بعد كده هوضح مدى تعدد الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصناعة. تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة توجد العديد من الجهات، على رأسهم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة العامة للمشروعات الصناعية، مركز تحديث الصناعة، مصلحة الرقابة الصناعية وغيرها. وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء يوجد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية الصعيد، إلى آخره من باقي الجهات المعنية بالصناعة. طيب ده علاقته إيه بالتشريعات؟ علاقته إن كل جهة من دول بيحكمها تشريع. هذا التشريع قد يتناول جزء من الصناعة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. تعدد الجهات بالإضافة إلى تعدد التشريعات اللي هذكرها بعد كده، ما يقرب من أكثر من 20 تشريع تم حصرهم. جميع كل التشريعات بتعالج الصناعة، وده بيوصلنا لهدف أو لرغبة. طيب إحنا محتاجين لكل التشريعات دي، ولا إحنا محتاجين لتشريع واحد ينظم قطاع الصناعة كقطاع مستقل عن باقي القطاعات؟ أنا ببص للمستثمر الأجنبي اللي هيبص عليا من بره، هيبص على التشريعات الخاصة بالدولة المصرية. أنا عايز أستثمر في المجال الصناعي، هو المجال الواعد مستقبلا، وهو المجال اللي بتركز عليه القيادة السياسية، واللي لازم كلنا نعمل على توطيده وتدعيمه. لما يجي المستثمر من بره يبص على كل هذا الكم من التشريعات، أكيد هيحس بعدم الاستقرار لو جاي يستثمر في مصر. فالإصلاح التشريعي والإجرائي هو دور أساسي بأكد عليها علشان جذب استثمارات أجنبية حقيقية ومباشرة. وده هياخدنا لخطوة تانية، وهي التعامل مع سيجما وإرادة. إزاي إن إحنا نعمل تحليل لكل هذه التشريعات بهدف الوصول لتشريع وحيد ينظم القطاع الصناعي بوجه عام في مصر. توجه الحكومة المصرية في شأن التشريعات الصناعية: أعلن السيد رئيس الوزراء في الربع الأخير من العام الماضي مجموعة من الحوافز، من الإجراءات 100 إجراء لتحفيز الصناعة. تصدر تلك الإجراءات إجراءين. الإجراء الأول هو مراجعة جذرية وشاملة لقانون رقم 21 لسنة 58، وده أول قانون نظم الصناعة في مصر. الباب الأول من هذا القانون تم إلغاؤه بعد صدور قانون 15 لسنة 2017، وأصبح باب كامل ملغي من القانون. الباب الثاني بيتكلم عن دعم الصناعة في مصر، وكان بيتكلم كمان عن إنشاء هيئة لدعم الصناعة. لم يفعل هذا الباب ولم تنشأ الهيئة حتى تاريخه من سنة 58. فمحتاجين طبعا إن احنا نعمل دراسة تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون مرة ثانية. الإجراء الثاني اللي وضعته الحكومة هو مراجعة آليات تطبيق قانون رقم 15 لسنة 2017 لتيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص. بالفعل احنا بذلنا مجهود كبير خلال ال5 شهور اللي فاتوا مع سيجما ومع إرادة من أجل الوقوف على مدى رضاء العميل أو مدى رضاء المستثمر من تطبيقات هذا القانون. هل هو راضي بالتطبيق ولا لا؟ وبدأنا بمراجعة الآليات وعمل استمارة استقصاء واستبيان للوقوف على مدى رضاه، وجاري الانتهاء منها مع سيجما. ودي هتوضح لنا أو هتخلينا نقف على الخلل في التطبيق. هل هو قصور في التشريع، أو هو قصور في أداء الإدارة، أو هو قصور من المستثمر ذاته؟ وهو أحيانا بعض المستثمرين مش طبعا كلمة تشريع في حد ذاتها المستثمر أو الشخص العادي بينظر إليها على إنها إلزام. التشريعات لم تخلق حتى تلزم فقط، التشريعات اتخلقت علشان تنظم. إذا نظرت إليها على إنها إلزام فأنت كمستثمر مش هتطبقها،
زي ما احنا شايفين دلوقتي القطاع الغير رسمي، القطاع الغير رسمي بيرى كل التشريعات انها تشريعات ملزمه، وانها سوف تجر عليه المزيد والمزيد من التكاليف، لذلك هو يتجنب الخضوع تحت طائله القانون، او عفوا الخضوع للتنظيم القانوني. لذلك احنا محتاجين نعمل دراسه التقييم الاثري التشريعي لكافه كل تلك الجوانب لتحديد السبب الاساسي. احيانا القانون قد يكون كفء وفعال، لكن الغلط مش، او الخطأ لا يوجد لدى الجهه او لدى القانون نفسه او لدى نصوصه نفسها. الجزء الاخير وعفوا للاطاله هو التعاون في المجال التشريعي مع سيجما. شركه سيجما الهيئه العامه للتنميه الصناعيه في العديد من الانشطه. 2015 كان اولها اصدار قانون 15 لسنه 2017 الخاص بالتراخيص كما ذكرت لحضراتكم. والمشروعات المستهدفه هي المشروع الاول تذليل العقبات الاداريه التي تواجه المستثمرين في مصر من خلال وضع مجموعه من ادوات الاستبيان وفقا للدليل الثاني الذي اعدته سيجما. وزي ما قلت لحضراتكم ادوات الاستبيان دي هتبين مدى رضاء المستثمر او العميل عن الخدمه اللي بيتلقاها من الهيئه العامه للتنميه الصناعيه تطبيقا لقانون 15. مخرجات المشروع ده ان انا هعمل تحليل للبيانات التي تم تجميعها وبيان اسبابها، وهوصل لحل اكيد للمشكله اقدر احلها. ومن ثم لو كان الامر يتطلب مزيدا من تنظيم او تعديل الاجراءات هيتم اجراؤه على الفور. المشروع الثاني في تعاون مع سيجما وإرادة هو المشروع الخاص بالتقييم اللاحق للتشريعات الأولية والثانوية الخاصة بالصناعة. الدليل الثاني مش فقط خاص بالتشريعات الثانوية أو التشريعات الفرعية، هو أيضا تضمن العديد من المعايير الهامة والجيدة والمقبولة لدى جميع الدول، والتي تعكس كل الممارسات الدولية الفضلى، ولذلك يجوز تطبيقه على التشريعات السنوية اللي هي الخاصة باللوائح التنفيذية أو القرارات التنفيذية، بالإضافة إلى القوانين الأساسية التي تنظمها الدولة أو التي تسنها الدولة. المشروع الثالث هو تطوير التشريعات السنوية. زي ما ذكرت لحضراتكم في دور الهيئة من قبل، تنظيم النشاط الصناعي، إعادة مراجعة التشريعات، وضع قواعد تحفيز المستثمرين، كل دي أنا بعتبرها تشريعات سنوية وفقا للتعريف القانوني المتعارف عليه، وفقا لما ورد بدليل 2. التشريعات السنوية دي كلها يجب أن تصاغ وفقا لمبادئ حاكمة فعالة ومؤثرة وبناءة وجيدة وتحقق رضاء العميل. لذلك هيتم صياغة كل التشريعات السنوية التي لم يتم الانتهاء منها بعد من خلال التطبيق العملي لدليل 2. ده هيتم في الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كذلك هيتم مراجعة كل التشريعات السابق صدورها وفقا للمنهجية اللي وضعها دليل 2، وبالتالي هيتم الوصول لأفضل التشريعات السنوية الممكنة التي تحقق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة. المشروع الرابع زي ما اتكلمت عنه في البداية هو مشروع صياغة تشريع موحد للصناعة قادر على معالجة كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي في مصر. هينظم العلاقة بين الجهات المختلفة زي ما ذكرت لحضراتكم، أكثر من 10 أو 15 جهة معنية بقطاع الصناعة. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأنظمة القانونية المختلفة التي تطبقها كل جهة من تلك الجهات وفقا لقوانين إسنادها. عندنا مثلا فيما يتعلق بقطاع الصناعة عندنا أنظمة متعددة من المناطق. عندي المنطقة الصناعية، عندي المنطقة الاستثمارية، عندي المنطقة الحرة، عندي المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. كل منطقة من المناطق دي بيطبق عليها نظام قانوني مستقل، مع الأخذ في الاعتبار أن كل المناطق دي بتضم مشروعات صناعية. طيب فين القواعد الموحدة أو العادلة التي تحقق المصلحة الاقتصادية للدولة والتي تحقق التناسب والتوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر في التطبيق؟ أنا بيجي لي طلبات كتيرة جدا في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنا عايز أتنقل من منطقة صناعية إلى نظام منطقة استثمارية. طب أنا ليه ما وحدش القواعد القانونية اللي بتطبق على الكل، بما إن دي هتعود عليا بالفائدة مستقبلا على الاقتصاد بوجه عام؟ أقصد أقول لحضراتكم في النهاية هناك اختلاف كثير بين الجهات، هناك قوانين وتشريعات متعددة محتاجين إن احنا نعالجها، وأنا شايف إن في دليل 2 حل أمثل وفعال من أجل الوصول للهدف المرجو. في النهاية بشكر حضراتكم
بشكر فريق سيجما، وبشكر فريق إرادة، وبشكر أستاذي من سيجما الغائب عن مجلسنا والحاضر بأعماله مستر وولف جانج. شكرا لحضراتكم جميعا، شكر جدا. Thank you so much, Dr. Sabi, for illustrating that many good things are possible. Thank you for illustrating that using, best, or we like to say, inspiring practices from abroad, I think can also make you an inspiring practice within the country. I think with the work that IDA is doing, with our kind help, but all credits to IDA itself, really demonstrates that things are possible in simplifying, in reducing burden, in improving the legislative framework to the business sector, definitely. So I think many of the good and inspiring practices that we try to promote as OECD Sigma via the different guides, I think you are really an example of how to inherit them. So we found it important to also give a stage, give a floor to you and to IDA to also show, to demonstrate that, it's a lot of words and it's a lot of paper in the guides and the methodologies, but with the help also of IRADA here, things are possible. It's more than words and it's more than paper. It really becomes reality and it becomes alive. And I think with this is like the perfect scene setting and introduction, Dr. Heba, for taking the panel forward and discussing with the English panel. Hello. Yeah. Thank you so much. And I would like to thank very much Dr. Sharif for this, Sabri Shafi for this amazing presentation. هو في الحقيقة أنا طبعاً أفضل أن أنا أتكلم بالعربي، وأعتقد أن المناقشة هتبقى بالعربي وجميع المناقشات والدiscussions، بس الدكتورة شريفة هتكلمنا بالإنجليزي أو بالاثنين، فأنا هسأل حضرتك بالإنجليزي. هسأل حضرتك of course I will ask Dr. Sharifa as an expert in her field, not only as her position head of the Governance Institute in Egypt. When we had earlier discussions about the Guide 2, it mainly had few aims, and one of which is creating tools for regulatory impact assessment, which is RIA. Secondly, boosting transparency, which is Dr. Gregory was saying earlier. And I think also governance. And we had a few discussions, Dr. Sharifa and I, regarding this matter, and I would like her to improvise in this point. Secondly, how the training, which can be very efficient coming from the Institute, can help IRADA in that field in order to disseminate the Guide 2. We saw earlier the example of the central bank, the example of IDA, which is our very successful example, but we'd like to not only to have 1 or 2, 3, 4 successful story, would like to have it more of integrated guidelines within the cabinet. We would like to have it as a governance, and we would like to have compliance as well. So I'll pass it to you. Thank you. Thank you, Dr. Heba. Thank you for having me. برحب بالسادة الحضور. أنا يعني اتقال لي أتكلم بالإنجليزي، فأنا حضرت بالإنجليزي، يعني أرجو ما بقاش. Okay, I just want to align what we've been talking about in the panel with, of course, Egypt's Vision 2030 and the SDG goals. When listening to the speakers today and just mapping out the SDG goals, I think our focus today is SDG 16, among other, of course, goals. And again, reiterating and echoing what was said before about the integrating not just the SDGs, but again, looking at the bigger picture, or looking at the prize we want to, where we want to go with what we're doing here together. And I think basically, if we look at the bigger picture, we're talking about sustainable economic growth.
We're talking about a strong ecosystem and, of course, leading to a decent life for all Egyptians. So I think this is what we're doing, and this gives us a clarity on the tools we need. So the tools we need, we're talking about today, and I think the tools, we have two incredible tools that could guide us and lead us to what we want to reach, Guide 1 and Guide 2. We're talking about simplification, and we're talking about, of course, a strong legal framework. And when Dr. Heba stated the two questions, I'm going to answer the two questions through the governance lens and through the lens of public administration. So, of course, COVID-19, starting with COVID-19 and its implications, I think I don't have to remind anybody what happened to all countries during the past 2 years and its effect it had on economic growth. Embarking on, of course, when we talk about the topic of today, we're talking about, we have two main strategies we're abiding by. We have the 2016 administrative reform strategy that we have to acknowledge. And we have, of course, Egypt's Vision 2030. We have to abide by three main approaches, being citizen-centric, the multi-stakeholder approach, and the whole of government approach. And we're talking about today, of course, when we try to put things in perspective, we're talking about the modernization and creating a strong public administration. And of course, without a strong public administration, we will not get to where we want to go. And of course, without reminding everybody, we are on the road to modernization with the new administrative capital. And listening to what President Sisi tells us day after day, we are not moving from point A to B. We're changing the mindset. We're creating a new government with a new vision. So we're talking about strong public administration. We cannot neglect saying that the cornerstone of a strong public administration means good governance practices. Reliable, fair, and open and accountable, efficient administration means proper implementation of political decisions and legal rules. So when we talk about today's topic and the legal framework and the simplification of efforts, we're talking about, again, a whole of government approach. We need to put measures, objectives, and a monitoring and evaluation mechanism intact. So what do we do, or what the steps, or what I see we need to further work on to accelerate digitization? Of course, we have Egypt's digital strategy, and this is very important to, again, acknowledge. We've been working since 2006 extensively on e-governance and service delivery via several platforms. So we have more than, I think, 118 services online. So digitization to improve public service delivery and increase transparency in government operations, and public procurement to go again, and this was mentioned earlier. The use of course, impact assessment, regulatory impact assessment is of incredible support to where we want to go. Again, multi-stakeholder approach and public consultation, relevant stakeholders, and looking at what the public wants. And I think the speaker in the audience said, listen to the markets. So we are listening to the market, and we have to abide by a citizen-centric approach to identify key problematic areas. Working on institutional infrastructure. Again, strong institutions is what we need. Soft infrastructure, building strong, resilient institutions, again, to cope with any further effect like what happened during COVID-19, the 2 years that passed. Coming to Dr. Heba's last question was, or the question, trying to answer a question regarding capacity building and training. Capacity building and training is always cross-cutting all the efforts of the government. We have to invest in human capital, and we've been investing in human capital again extensively for the past
especially the past 4 to 5 years. So when we talk about today's guide and guide 1 and guide 2, we could easily roll it out through capacity building and training. We could also launch or create an online training program, so your outreach could even be bigger, and reaching out to all of Egypt, all the 27 governorates and all the 33 ministries and so forth. So thinking of an online training course, rolling out the guide 1 and guide 2, I think is a very good idea, again, to scale up the number of trainees or the number of stakeholders you want to reach. And of course, streamlining and consolidating business-related legislation and licensing is very important. So we have several challenges in mind here. The multiplicity of the administrative system, again, with the overlap and the interaction between all related functions, executive, legislative, and judicial, which is very challenging. Not working in silos, working together, sharing data, interoperability of data, this is very important. Including the private sector is another challenge, because they're the core to where we want to go in relation to sustainable economic development. So we need to create a strong, stable, and transparent legal environment for business, and creating, of course, a healthy business climate with legal and regulatory framework. Tax regulations and dialogue with others is very important, which is another challenge. So again, we want to ensure a conducive business ecosystem. To do so, we need a strong public administration. And I hope I answered your question. Thank you so much. Thank you. بشكر الدكتورة شريفة الشريف. أعتقد أن النقاط اللي استوقفتني جدا changing mindset، وأعتقد النهاردة بيشهد changing mindset بانطلاق الدليل 2. والجزء الثاني ان احنا هنبتدي بالرقمنه الديجيتاليزيشن والسوفت انفراستراكشر انستتيوشن، وده اللي هينقلني للسؤال للدكتور محمد سامح، مش بس صديق وزميل من التسعينات، لكن طبعا his position ووضعه دلوقتي في هيئة الاستثمار هيكون من أفضل الشخصيات اللي ممكن يردوا علينا على الأسئلة اللي عند حضراتكم. دكتور محمد، السؤال حضرتك شايف ازاي الفترة اللي جاية دور هيئة الاستثمار وعلاقتها بالجايد 2 اللي احنا بنتكلم عليه، دورها كهيئة استثمار بتستقبل المستثمرين وعلاقتها بإرادة، لأن احنا تعاوننا الفترة اللي فاتت مع هيئة الاستثمار وكان تعاون مثمر وجيد جدا. فأنا بسأل حضرتك إيه المشاكل اللي موجودة اللي هنحلها إزاي ممكن أن الدليل يأثر في إصدار القرارات أو مساعدة الهيئة في الفترة الحالية. اتفضل. أولا دكتورة هبة، بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة سيجما وإرادة، وأنا فخور أن أنا أكون مع حضراتكم اليوم. يمكن أنا هتكلم أنا أكثر مش عايز أتكلم أكاديمي ولا أستاذ جامعي، ولكن وأنا أيضا عضو مجلس إدارة في هيئة الاستثمار، لكن أنا مش تنفيذي، لكن أقدر أنقل لحضرتك وجهة نظري الشخصية، سواء في موقعي في مجلس الإدارة أو في العمل، لأن أنا أمارس الأعمال الاستشارات القانونية والمحاماة في هذا المجال، وبالتالي بشوف إيه المشاكل. هيئة الاستثمار هي البوابة، هي أول مكان يلتقي به المستثمر، وعليها دور كبير جدا في عملية ليس فقط تسهيل مهمة المستثمر، ولكن أيضا في مجال جذب الاستثمارات والترويج للاستثمارات في مصر، خصوصا في المرحلة الحالية.
من المهم ان احنا يبقى في دعم داخلي زي ما حضراتكم اتكلمتوا من شويه لهيئه الاستثمار، باعتبارها الجهه المنوط اليها العمل كمؤسسه وطنيه او هيئه وطنيه في دفع عمليه الاستثمار في مصر، وهي المعنيه بهذا بموجب احكام القانون 72 لسنه 2017. لكن مش هنقدر، هيئة الاستثمار مش هتقدر تقوم بعملها بالشكل اللي القانون حتى نص عليه أو اللي احنا بنتوقعه كعاملين في السوق المصري أو المستثمر اللي بيشوفه. ما تقدرش هيئة الاستثمار تعمل بمعزل عن الآخرين. هيئة الاستثمار بتتقاطع مع كل الهيئات الأخرى في عملية تشجيع الاستثمار أو رفع معوقات الاستثمار، وده مهم جدا كمان. هيئة الاستثمار بتتعامل مع، المفروض تتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية، تتعامل مع هيئة التنمية الصناعية، تتعامل مع هيئة المناطق الاقتصادية وقناة السويس وغيرها من الهيئات، لأن المستثمر النهاردة تتعامل مع جهاز شؤون البيئة. ويعني المستثمر لما بيجي بملف كامل بيكون في المشاكل اللي بتقابله لازم هيئة الاستثمار تلعب فيها دور المركز أو النواة اللي هي تقدر تتواصل مع كل هذه الهيئات. الواقع العملي بيورينا إن في حالات تستطيع هيئة الاستثمار إنها، يعني أنا بتكلم هنا عن الإدارة التنفيذية طبعا، إنها تستطيع التواصل. حتى بنجد في تشكيل مجالس إدارة الهيئات الأخرى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار موجود فيها، لأن هو ده أداة الوصل بين هيئة الاستثمار والهيئات الأخرى. يعني هو موجود بصفته في مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، موجود بصفته في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجلس الإدارة وما إلى ذلك. إذن هو ده اللي يقدر يتحرك بين الهيئات ويقدر يساهم في حل مشاكل المستثمرين اللي بتقابلنا. هيئة الاستثمار أنا ليا يعني مش عايز أقول تحفظ، لكن عايز أقول إن إحنا لازم نفكر بشكل يعني أكثر براجماتي. القانون 72 لسنة 2017 لما بنتكلم عن الإصلاح التشريعي، أنا أعتقد إن مش هو ده اللي محتاج إصلاح تشريعي. يعني هذا القانون بذل فيه مجهود كبير جدا من أجل إعداده، ويمكن كنت أنا قريب من الهيئة في هذا التوقيت في إعداد القانون. كان في عكسنا البيست براكتسز، أحسن الممارسات. قدم البنك الدولي والمؤسسات الدولية رؤيتهم على مشروع القانون، نوقش بشكل كبير، صدر له لائحة تنفيذية. إذن القانون في شكله المكتمل بلائحته التنفيذية، أنا واحد من الناس بقول أنا مش عايز إصلاح تشريعي ليه، ولكن أنا عايز حسن تطبيق ليه. الحسن التطبيق ليه مش بيجي من هيئة الاستثمار لوحدها، ولكن بيجي من كل ستيك هولدرز، من كل الشركاء اللي موجودين في المنظومة الاستثمارية في مصر. فكرة ان الاستثمار، وانا اعتقد ان يعني القيادة السياسية في مصر، او مش بعتقد، انا شايفين ان القيادة السياسية في مصر وشايفين ان الحكومة في مصر خصوصا في الفترة الأخيرة هي بتسعى بشكل حثيث جدا إلى تفعيل هذا القانون، إلى جذب الاستثمارات. الظروف الدولية النهاردة بتضع مصر في مقدمة. كنا بنقول زمان الحوافز، كنا بنقول زمان الموقع، كنا بنقول زمان، لا، أنا شايف أن الظروف الدولية النهاردة بتفرض علينا أن احنا نلعب دور كبير جدا في جذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين. وخليني أتوقف عند حل مشاكل المستثمرين. المستثمر اللي عنده مشكلة هو بيلجأ إلى الوزارة المعنية أو إلى هيئة الاستثمار، لكن ده مش دور. يعني هيئة الاستثمار في التركيبة الداخلية فيها لجنة فض المنازعات، لكن أيضا في لجنة فض منازعات عقود الاستثمار. لما نيجي نبص نلاقي ان في بين اللجنتين دول لابد ان يحصل تنسيق بشكل كبير، علشان المستثمر يبقى عارف امتى يروح للجنه دي ويقدر يروح للجنه دي.
طيب هيئة الاستثمار قدرت تلعب دور في متابعة تنفيذ قرارات اللي بتصدر من مجلس الوزراء بناء على توصية لجان فض منازعات الاستثمار، لكن في حالات بنشوفها ان القرار يصدر وبيبقى صعب ان يتم تنفيذه لاعتبارات اخرى عند الجهات الإدارية، وبالتالي لابد ان يكون لهيئة الاستثمار الدور في متابعة تنفيذ هذه القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات، علشان نضمن ان المستثمر ما يبقاش عنده حالة من الإحباط انه لجأ الى الجهات المعنية المنصوص اليها في القانون وما قدرش في نهاية الامر يصل الى حل لمشكلته. إذا أنا مش عايز أطول، أنا أحب إن يكون في حوار مفتوح مع الحاضرين ومع حضراتكم، لكن اللي أنا عايز أقوله في نهاية الأمر إن زي ما بنقول بالمثل المصري كده، الإيد لوحدها ما بتسقفش، يعني لابد إن تكون الهيئات كلها تعمل على قلب رجل واحد علشان نقدر نحقق الخطة الطموحة للتنمية المستدامة في مصر. أنا أعتقد إن بس مش البنية التشريعية هي اللي بنبص فيها، احنا النهارده اصبحنا محكومين ببنيه تشريعيه، بممارسات دوليه، باحكام اتفاقيات دوليه بتضع علينا يعني ضوابط كثيره في التعامل، وبعدين لابد من ان احنا نخلق المناخ الاستثماري اللي بيتفاعل مع الظروف الدوليه. النهارده لما نيجي نبص اللي بيحصل على الساحه الدوليه في مثلا اخر 3-4 شهور في ظل الصراع الاوكراني الروسي مثلا، انا اعتقد ان مصر النهارده لابد ان تستفيد من هذا في القطاعات المختلفه، وتكون مصر مركز استثماري تجاري صناعي يقدر يخدم المناطق القريبه مننا ويساهم في عمليه التجاره الدوليه والصناعه على مستوى العالم. أنا يعني بشكركم مرة تانية، وأتمنى أن يكون الحوار مفتوح للنقاش في هذا الموضوع المهم جدا. شكرا يا فندم. بشكرك جدا. أيوة، ما احنا عايزين، ما هو ده اللي هقوله حالا. بشكر حضرتك جدا على الكلام الثري. احنا طبعا يعني ختامها مسك زي ما بيقولوا، فمش ممكن هختم بحد أفضل من الدكتور زياد بهاء الدين، بصفات كتيرة جدا، قبعات كتيرة جدا لبسها، ومنها إن هو كان رئيس سابق لمجلس أمناء إرادة، فسعيدة جدا بوجوده النهاردة. وطبعا واحنا اتفقنا وحضرتك موافق معايا ان احنا هنفتح الحوار لكل المناقشات، وحضرتك نختم بالكلمة الختامية من حضرتك. شكرا. اتفضلوا اللي عنده اي سؤال. دكتورة شيماء. دكتورة شيماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر حضرتك دكتور هبة شاهين على الدعوة الكريمة، وأشكر السادة الحضور والسادة على الستيج. أنا دكتور شيماء سراج، أنا خبيرة اقتصادية وماسكة تكافؤ الفرص في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. لو اتكلمنا على التشريع مهم جدا، لكن أنا أرى أن آلية التنفيذ هي الأداء الأهم. قد يكون التشريع مثالي جدا لدرجة يصعب تطبيق التشريع في الواقع العملي. قد يكون هناك فجوة في الإطار المؤسسي أو الهياكل المؤسسية اللي موجودة في الدولة وما بين التشريع. لو اتكلمنا عن الصناعة والاستثمار، مهم جدا أنا شايفة أن يحصل تكامل ما بين التشريع في الصناعة والتشريع في الاستثمار، بدليل تدخل السيد فخامة الرئيس بالعديد من التوجيهات لتحفيز عدد من القطاعات، آخرها كان قطاع الاتصالات، وكان بيحفز أن هو يبقى فيه تيسير في منح التراخيص. أنا بصراحة يعني أنا أحب أن أنا أشرك حضراتكم في تجربة شخصية ليا. أنا لما جيت أعمل رسالة الماجستير، الكلام دوت كان سنة 2004. سنة 2004 كان في توجه لتحرير التجارة بدرجة كبيرة جدا، وكان في يعني الحكومة المصرية كانت بتتجه إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الخاصة بتحرير التجارة. فأنا كنت بسأل نفسي سؤال على طول قدامي السؤال دوت: هل إحنا مؤسساتنا أو تشريعاتنا
هتكون متوائمة ومتوافقة مع توجهات الدول المتقدمة ولا هيكون إيه الوضع؟ فبدأت يكون عندي السؤال دوت وعايزة أدور له على إجابة، وحولت فعلا الفكرة ديت لفكرة رسالة الماجستير، وكان درست قطاع التشييد والبناء وشفت إيه هو يعني أثر اتفاق تحرير التجارة في الخدمات على الاقتصاد المصري. فأنا ساعتها مسكت قطاع، مسكت اطر مؤسسيه للقطاع دوت، مسكت اطر تشريعيه للقطاع دوت، اتكلمت عن بيئه الاعمال الداخليه وربطتها بالاندماج في العالم الخارجي. الكلام دوت سنه 2004، يعني 18 سنه من دلوقتي. لو جينا اتكلمنا عن الدليل المطروح امام حضراتكم النهارده، انا شايفه ان الدليل دوت خطوه ايجابيه او خطوه جيده جدا لوضع منهجيه يعني محليه لتطوير التشريعات في الاقتصاد المصري، بما يخدم تبسيط الاجراءات والتشريعات وتقليل التكلفه، وينعكس على جذب الاستثمارات ان شاء الله باذن الله. طيب لا انا حبيت احط برضو نقاط كده هوت، يعني لو بدانا مهم جدا انا شايفه ان احنا نتكلم عن الاطار التشريعي، يحصل تكامل بينه وبين الاطار المؤسسي، وبما اننا داخلين على جمهوريه جديده مهم جدا ان احنا يكون ربط مع الرقمنه، ودوت حضرتك اكدتيه، والحوكمه تبقى هي المظله لكافه الاطر اللي احنا بنحاول ان احنا نعمل لها اصلاح. لو هتزود بس حته المنهجيه ديت انا اوريدي طبقتها لما جيت اتكلم عن، وانا كنت ماسكه قبل كده المجلس القومي للاجور. فالمجلس القومي للاجور كان اتكلمنا عن التشريع، اتحط له اطار مؤسسي وحولناه كمان للرقمنه من خلال آلية المشروعات القوميه. لما اتكلمت على تكافؤ الفرص عملت نفس المنهجيه، اطار تشريعي، اطار مؤسسي، وتحويل المهام ديت الى رقمنه مهام تكافؤ الفرص في وزاره التخطيط. فمهم جدا التكامل بين الاطر الثلاثه، ويكون الجفرنس او الحوكمه هي الاطار المشترك ما بين الاطر ديت. شكرا. ميرسي. شكرا جزيلا دكتوره شيماء. انا عندي تعليق بسيط جدا على حاجه حضرتك قلتيها في الاول خاصه بالدليل، وعايزه اوضحها للجميع. وقالها برضو الدكتور محمد سامح. احنا لما بنعمل بنحط معايير او ادوات منهجيه للقانون للتشريعات، هذه الادوات مش معناها ان انا بطلع بيها قانون او تشريع فرعي او قرار او لائحه. الريا او الريجولاتوري امباكت اسسمنت، او بالعربي ان انا بعمل نوع من التحليل والدراسه بتحصل قبل وبعد، اكسانت ان اكس بوست. فالمثل اللي حضرته الدكتور محمد اداهولنا على قانون الاستثمار، لو احنا بنشتغل بريا من سنة 2017 لما القانون ده، أو عندنا الدليل اللي هو دليل 2 الثاني من سنة 2017، كنا بعد سنتين أو يمكن سنة من صدور هذا القانون في 2017، سنة 2019 بالتحديد كنا زماننا عندنا اشتغلنا عليه بالخطوات بتاعه الريا، وعرفنا المشكله وجبنا جميع الستيك هولدرز، وابتدينا نقول هو ليه القانون ما بيتطبقش؟ ايه مشكله القانون بالظبط؟ كنا هنلاقي الحل في 2019 مش النهارده في 2022 واحنا لسه بنفك الغاز في قانون الاستثمار وبنقول ده هو مش مطبق، ده احنا مش عارفين نطبق الموافقه الواحده في ماده 20 بتاعه الرخصه الذهبيه للمستثمر الاستراتيجي او اللي بيشتغل على البي بي بي. احنا ولا عندنا تعريف ولا عندنا عارفين نحلها، ولا حد خد لغايه النهارده هذا الحافز بعد 5 سنين من صدور القانون. فعشان كده فشكرا لنقطه حضرتك مهمه جدا، ان كلمه الامبلمنتيشن او مشكله في تطبيق القانون حقيقي بتضايقني جدا، لاني بحس هو الناس مش فاهمه ان في منهجيات وادوات بتستخدم الان بتمنع لما بنطلع قانون بتمنع موضوع اللي هو اصل والله احنا مش عارفين نطبقه. فبشكر حضرتك تاني. اتفضل. الحقيقه ليا سؤالين مش سؤال واحد. الدكتور محمد سامع عمرو كان في بس حته دايما احنا واحنا بنناقش القوانين الجديده بالنسبه للشركات والكيانات التي تحتاج الى ترخيص من جهه رقابيه. اضرب لسيادتك مثال زي مثلا شركات التامين.
وفقا لقانون التأمين الموحد اللي طالع والجهات المخاطبة بهذا القانون. البنوك والجهات المخاطبة بقانون البنوك أو قانون البنك المركزي. التأسيس بيحصل في هيئة الاستثمار، إنما الترخيص بيطلع من الجهة الرقابية. فده بيحصل تنازع ما بين، مش عايز اقول تنازع، يعني بيحصل نقدر نقول ايه، الجهه الرقابيه بتقول لك طب ليه التاسيس والترخيص ما بقاش عندي؟ خصوصا ان هذه الجهات جهات محدوده، انا مش كل يوم بطلع رخصه البنك ومش كل يوم بطلع رخصه لشركه تامين. تيجي هيئه الاستثمار تقول لك لا ده اختصاص التاسيس عندي كاستثمار. فالاشكاليه دي موجوده واثرت جدل في مجلس النيابه. ده سؤال بالنسبه لي. سؤال اخر للدكتوره شريفه الشريف باعتبارها ماسكه الحوكمه. مدى سلطه واختصاصات مجلس الاداره؟ هل هو مجلس الاداره، ودي نقطه بتقابلنا في حته الحوكمه، هل هو مجلس الاداره يعني اوفر سايت على الاداره التنفيذيه، ولا نديله سلطات؟ مثلا في البنوك نقدر نقول سلطات ائتمانيه. اللي كان ماشي زمان ان مجلس الاداره له سلطات. دلوقتي الاتجاه الجديد ان يقول لك مجلس الاداره لا ده البورد اوفر سايت اللي هو بيراقب، باعتبار ان اغلبه غير تنفيذيين، ممكن يكون في واحد تنفيذي او اتنين على الاكثر، الباقي غير تنفيذيين، فمش مفروض ياخد سلطات. ايه راي سيادتك في هذا الامر؟ شكرا جزيلا. Thank you for your lively contributions. I want to be a bit provocative because you talk a lot about, of course, your practical problems, your strategies that you have ahead, etc. Yeah, but I really would like to ask one question, and this was a bit what we wanted to discuss here and what your opinion is about it, how to bring this guide to life and how to implement it. How can we make it accepted? What was the reason that it was accepted in IDA? And what does it need to make it accepted in GAFI or in the Ministry of Agriculture? I mean, maybe Dr. Sabri can give us 2 words. How was the process that you accepted it and said, okay, guide 1, of course, you already had experience, but guide 2, it's much more that you have to adjust your organization, you have to adjust the steps of work. How was it possible that it was implemented and accepted, so to say? Because this is my fear. I see that the guide, of course, is very practical, but what the guide brings about is that you also should adjust your setup to it. And here's the point where I see, will it be accepted? What are the fears and what are the reluctances about such changes? Thank you. And I hope I get also some of your inputs on this. Thank you so much. It's a very valid question. Maybe we start with Dr. Sharifa and then we take it from there. ردا على سؤال حضرتك، يعني دور مجالس الإدارات أو مجالس الأمناء دور مهم جدا جدا جدا، بس للأسف يمكن أعضاء مجالس الإدارات ما بتبقاش عارفة أهمية الدور ده والدور المحوري اللي هم بيقوموا بيه أو المفروض يقوموا بيه. فإحنا بنلاقي حتى لو حضرتك عارف وحضرتك أكيد عضو مجلس إدارة في كذا يعني جهة أو شركة، حضرتك بتشوف ناس كتير بيبقوا سايلنت، بيبقوا ما لهمش انبوت خالص. هل ده نتيجة هم مش عارفين دورهم ايه، او نتيجة ان هم مش عارفين او ما عندهمش زي ما حضرتك قلت الجزء الفني غائب؟ هو ده سؤال كلنا بنطرحه صراحة اما بنقعد في الاجتماعات. هو الدور الاهم هو اوفرسايت. الاوفرسايت اللي يضمن كفاءة وفعالية الجهة أو المؤسسة دي، بيضمن نجاح أو يعني عدم نجاح المؤسسة. فبس دور مهم أن يعني بضم صوتي لصوت حضرتك إن احنا يعني يمكن لازم نوضح الدور ده وأهمية الدور ده، ولازم يبقى مجالس الإدارات فعالة أكتر
وبتدي اكتر انبوت اثناء الاجتماعات. شكرا يا فندم على السؤال. يعني طبعا بشكر حضرتك يا فندم على سؤال حضرتك، لكن حضرتك بتفتح كده باب صعب ان احنا ندخل فيه في المرحله الحاليه، بس خلينا نتكلم بشكل واقعي. انا لمست من الواقع العملي اولا في فرق بين انك بتاسس شركه وما بين بنرخص نشاط. لو انا هروح لكل جهه بترخص نشاط اقول لها انت اسسي الشركه تحت مظلتك، هيبقى عندنا فيما يخص حوكمه الشركات هيبقى عندنا مشاكل كتيره جدا في التطبيق. طبعا فكره المركزيه ولا مركزيه، لكن هي الفكره ان حضرتك في نهايه الامر كجهه رقابيه انت رقيب، يعني الرقابه الماليه بتقوم بدورها الرقابي على القطاع المالي غير المصرفي، البنك المركزي بيقوم بنفس الدور على القطاع المصرفي أندو. لكن لو احنا بدأنا نفتح الباب، وخليني يعني احاول ان انا تشالنج حضرتك شويه في الفكره. هقول لحضرتك تجربه من العمل وبعدين نرجع تاني اقول لحضرتك فكره الربط بين الكيان القانوني والرخصه. لكن انا خليني اقول لحضرتك تجربه عمليه انا بنعيشها في الواقع العملي ما بين تأسيس الشركات تحت مظلة القانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية. خلاص؟ قانون 83 ده 72 ده 83 و159 طبعا وما إلى ذلك اللي هو بيروح. أنا بقول لحضرتك من الواقع العملي في اختلاف، يعني أنت بتحس إنك لما بتيجي تأسس الشركة طبقا لقانون المناطق الاقتصادية هم عندهم قواعد في التأسيس، لا ده تصل إلى درجة إيه؟ شهادة عدم الالتباس. يقول لك الشهادة نفسها لو اتكتب عليها قانون 159 أو 72 ما تتقبلش هناك. ولازم يتكتب عليها دي شركة هتؤسس طبقا لقانون 83 اللي هو خاضعين ليه. ومن ثم المتعامل اللي بيجي مرة يشتغل في هذه المنطقة ويجي مرة يشتغل منطقة تانية هيجد فروق سواء في القواعد الخاصة بالتأسيس أو بالإجراءات المتابعة أو المسائل الخاصة بعد كده بنقل الأسهم أو المسائل الحوكمة وما إلى ذلك. ده اللي بيخلق حالة من إن بيحصل عملية هو أنا في دولة واحدة تحت منظومتين إزاي. لو بدأنا ناخد كمان خطوة أكبر إن إحنا ناخد فكرة إن أنا أأسس بقى الرقيب هو اللي تأسس تحته الشركات. طب ما أنا هاجي في هلاقي الرقابة المالية عايز أعمل شركة تأمين، بس مش كل يوم بنعمل شركة تأمين يبقى هروح أسسها في هناك. ساعات التنسيق بيبقى صعب، يعني أنت حضرتك بتلاقي ممثل من الرقابة المالية موجود في هيئة الاستثمار ولازم الورق ما يخلصش إلا بالمرور بيه، بس ده بيضمن في النهاية أو مثلا في قرارات زيادة رأس المال مثلا لازم نجري ناخد موافقة أو إصدار الأسهم لازم تاخد موافقة. في الأداء الاقتصادي في هيئة الاستثمار بتاخد بيعتمد التقرير، لكن التقرير لا يعتمد بشكل نهائي إلا بعد ما أروح للرقابة المالية. ده بيخلق حالة من إن المتعامل أو المستثمر بيجري ما بين هيئات كتير. لكن لو فتحنا الباب كمان إن كل رقيب اللي هو يملك إنه يصدر الرخصة إن يبقى هو المظلة اللي بيتم تحتيها التأسيس، أنا أعتقد إن دي ممكن تفتح معنا مشاكل كتير. هي بس مش في قطاع الرقابة المالية والبنك المركزي. طب ما هو اللي بياخد رخصة تأسيس إنه يعمل مستشفى أو مركز علاجي ما هيروح لوزارة الصحة. اللي بيروح يأسس جامعة ما هو بيروح للتعليم العالي. اللي بيروح يأسس مدرسة ما هو لازم ياخد رخصة من وزارة التربية والتعليم وما إلى ذلك. ده يعني لابد ان يكون عندنا سيناريو واضح، لان في هذا التشابك التشريعي والاداري اللي بيتوه في الاخر هو المستثمر. ومن ثم ما هو بس انا ما اقدرش ان يكون عندي المنظومه اللي خاصه بحوكمه الشركه او بعمل الشركه. يعني اكيد حضرتك في مرحله ما
كان فكره التصويت التراكمي في عضويه للتمثيل في مجالس الادارات مثلا. ما ده خلق مشكله، هل ده بينطبقه بس في الشركات اللي خاضعه للرقابه الماليه، ووضعه ايه بالنسبه للشركات المؤسسه تحت مظله هيئه الاستثمار؟ احنا عايزين نوحد المفاهيم علشان المتعاملين ما يتوهش. لو اللي بيتعامل مع الهيئات دي كلها هيفضل يلف عليهم. يعني من شويه اتكلمت الدكتوره هبه على فكره، يعني لما صدر قانون 72 كان عندنا امل ان يبقى في جهه واحده المستثمر يروح يتعامل معاه، والجهه دي باك تو باك بقى تتعامل مع الجهات الاخرى. هل نجحت التجربه في ظل القانون 72؟ انا ما بقولش انها نجحت بشكل متكامل، لان لازال لسه برضو المستثمر للاسف الشديد لازم يروح نقطه 1 و2 و3، وده اللي بيخلق حاله من المقارنات مع دول تانية قدرت تتجاوز ده، وبالتالي كانت اكثر قدره على جذب المستثمر ليه. علشان كده يعني اللي بيحصل النهارده في فكره مش اصلاح تشريعي بس، ولكن التنسيق المؤسسي اصبح ضروره ملحه، ومنها الجزء اللي حضرتك بتتكلم عليه، الفارق بين مانح الترخيص ومؤسس الكيان القانوني. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا. انا هزود بس جزء بسيط على الدكتور محمد. اسمحوا لي اقول لحضراتكم ان هي ثقافه عدم قبول التغيير هي من احد الاسباب في اللي احنا فيه حاليا من تداخل وتنازع في بعض الاختصاصات وبعض القوانين. ويؤسفني ان انا اقول ان في بعض القوانين الحديثه ودون ذكر التفاصيل بالفعل في تداخل في اختصاصات كثيره. طيب ليه المشرع غايب عن ذهنه او غايب عن ثقافته ان كل الاختصاصات المتشابهه او الشبه متشابهه يسندها لجهه واحده، والاختصاصات الغير متشابهه يبعدها عن الجهه دي؟ ده اللي انا بطلبه من المشرع المصري. ثانيا، ردا على الدكتوره شيماء، هل الخطا في التشريع او الخطا في التطبيق؟ احيانا قد يكون التشريع جيد جدا، انا ممكن اشبهه بسياره اخر موديل احدث موديل، لكن بتديها لحد يسوقها ما بيعرفش يسوق. هي دي المشكله ان انا لازم بعد كده علشان اتجنب دي لازم اعمل كاباسيتي بيلدينج للموظفين نفسهم، وده اللي احنا قايمين بيه في الهيئه العامه للتنميه الصناعيه، واللي برجو او بدعو كل الجهات الحكوميه انها تقوم بيه. اعرفوا يعني ايه قانون، وان القانون ما اتخلقش علشان يقدس، القانون اتخلق علشان يطبق. لذلك لازم احط في اعتباري ان القانون قابل للتغيير. من ثقافه المصريين ان القوانين غير قابله للتغيير، خلاص انزل انا لازم انفذه بحذافيره. لا يا فندم، القانون لازم يتصف بالمرونه والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحه العامه والاقتصاد القومي ومتغيرات والظروف والعولمه وما نعيش فيه من تغيرات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بشكركم جميعا. الدكتور زياد اتفضل حضرتك. اتفضل. مساء الخير جميعا. انا مش هطول في الكلام، وبشكركم اولا على دعوتي وعلى يعني السماح لي ان يكون جزء من مهمه ومؤسسه ومشروع من غايه الاهميه، وكان ليا شرف ان يكون في من اول التفكير فيه اصلا ثم بدء تطبيقه كرئيس لمجلس امنائه الاول، وده من سنين طويله. وسعيد جدا بانه المشروع او هذه المبادره العظيمه ما زالت مستمره وبهذه القوه، وانها في الايدي الامينه للدكتوره هبه، وانا واثق انها مع زملائها ومع الجهات المختلفه اللي بتتعاون معاها ومع حضراتكم هتتمكنوا من تحقيق حاجات كثيره جدا. بشكرها انها ادتني الكلمه الختاميه، لان اهم ما فيها انها بعد الاسئله، وبالتالي اللي عنده اسئله يوجهها بقى لغيري، انا كده ايه معفي من الرد على اي سؤال. لكن انا في الحقيقه كانت تجربتي مع اراده من سنوات طويله، وبالتالي اسمحوا لي لا اتطرق الى الحديث عن شغلكم التنفيذي. انا بالنسبه لي دي حاجه يعني كانت في الماضي، ومش شايف انه مكاني ان انا اعلق على الشغل التنفيذي النهارده، خصوصا انكم الاقدر والاعلم بيه النهارده مني بكتير. لكن اسمحوا لي اتكلم بشكل يعني في فضفضه كده عن رؤيتي للموضوع النهارده من خلال 5 محاضرات ملاحظات عابره وعامه. انا بدردش معاكم كده بطريقه يعني مش منظمه ومش رسميه على الاطلاق.
الملاحظه الاولى انه الحقيقه ان مهمتكم خطيره، وبتكلم عليكم جميعا وانا منكم باعتبارنا جميعا مسؤولين ان احنا بشكل ما ننهض بالاستثمار في هذا البلد. المهمه خطيره جدا، خطيره، كانت خطيره من 14 سنه لما فكرنا في اراده ولما بدانا نطبقها، وبالتاكيد انها اصبحت النهارده اكثر خطوره بكثير جدا. خطوره لان العالم اللي احنا فيه اصلا مش بس كورونا ومش بس الحرب الاوكرانيه، لكن ظروف الاستثمار في العالم بقت اكثر تنافسيه واكثر حده، وكل العالم بيتنافس على موارد اصبحت محدوده يوم عن يوم في مجال الاستثمار. فالمهمه خطيره من ناحيه ان احنا في ساحه انتوا فيها النهارده غير اللي احنا كنا نعرفها من 15 سنه تماما. ما كانتش مهمه سهله، لكن كانت بالتاكيد ابسط مما هي عليه النهارده. وهي مهمه خطيره لان الظروف الاقتصاديه العالميه بشكل عام في وضع مقلق جدا، وحضراتكم تابعين وعارفين وعايشين، وامامنا شهور ربما سنوات على وفق لتوقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجتماعهم الاخير، انه حتى مجرد الحرب الاوكرانيه دي لوحدها ظروفها الاقتصاديه مش ممكن تعود الى وضع طبيعي قبل سنه ونص سنتين، بفرض حتى ان الحرب تنتهي بسرعه. وهي مهمه خطيره لان الحكومه المصريه اعلنت عن هدف طموح جدا ان تبلغ الاستثمارات الخاصه في هذا البلد في خلال 3 سنين 65% من حجم الاستثمار الاجمالي، وده هدف طموح جدا ولن يتحقق لوحده، هيتحقق بشغل وتنظيم وتعب غير مسبوقين. فده مش من باب التخويف، لكن من باب وضعنا جميعا وحضراتكم في امام هذه المسؤوليه الخطيره اللي اظن ان البلد كلها مقدره ان اللي بيشتغل النهارده في محاوله اصلاح مناخ الاستثمار هو فعلا بيشتغل في مجال صعب وخطير جدا. الحاجه الملاحظه الثانيه انها مش بس مهمه خطيره، لكن هي مهمه صعبه. مش صعبه من الناحيه الفنيه فقط، احنا بلد بنفخر اننا 7000 سنه من الحضاره، واظن 10000 سنه من التشريع، بالتالي بدانا نشرع قبل ما يبقى في حضاره من الاصل بعده الاف من السنوات، وتراكمت التشريعات والقواعد واللوائح والمشاكل، واصبح حلها عايز يعني جهد خارق. فهي مهمه صعبه فعلا، لكن اللي شاغلني النهارده مش وجه الصعوبه الفنيه، انتوا قادرين على ذلك، ومش بس المجموعه اللي هنا والخبره اللي في البلد دي، واحنا عندنا خبره تشريعيه في مصر ما زالت الافضل والاقوى في المنطقه العربيه كلها، وما زالت هي المثال اللي يحتذى كمدرسه تشريعيه وكمدرسه رقابيه. الصعوبه الحقيقه هي من الاحباط. يعني هنعمل اللي علينا وهندرس القوانين وهنجمعها وهناخد اللوائح كلها وهنقترح شيء مبسط، هل هيصدر؟ هل الحكومه هتاخد بيه؟ هل هيتغير في اللحظه الاخيره؟ هل في جهات اخرى ممكن تعترض عليه؟ هنطلع دليل زي الدليل اللي بنحتفي باطلاقه النهارده، زي ما الزميل تفضل، هل فعلا هيوضع موضع التطبيق؟ هل ده حقيقي؟ هل الناس هتراعيه؟ هنتكلم عن الاثر الاقتصادي للتشريع، هل فعلا هنعمل هذه القياسات؟ هل البرلمان هيستجيب لها قبل ما يوافق على القانون؟ كلها اسئله وكلها عقبات اكيد بتخلي كل واحد قلقان انه مهما عمل من جهد يا ترى النتيجه في الاخر هتتحقق ولا مش هتتحقق. انا تقديري ان اللي بتعملوه ولما يتعمل بالاحكام والدقه والنجاح اللي انا متوقعه هو بالتاكيد له اثر، بالتاكيد هيجيب نتيجه، يمكن مش فورا، يمكن مش في اول تشريع هيصدر، يمكن السنه الجايه، لكن اكيد هيحصل. الاثر التراكمي للجهد اللي حضراتكم بتعملوه لا يمكن ان يذهب هباء. انا بمثلها بحاجه ابسط من كده بكتير على مستوى كل شخص. احنا بنحط معايير، حضراتكم بتحطوا معايير، وهذه المعايير لا تختفي ابدا، بتفضل موجوده واثرها بيتسرسب زي ما بيقولوا او بيسري في النظام القانوني والاداري للبلد شيئا فشيئا. انا لما الدكتور يجي يقول لي عشان تحافظ على صحتك وتتحسن فيها كمان لازم تكتفي بعدد معين من السعرات الحراريه، انا بتجاهله عاده لكن يعني كلنا فتنا في التجربه دي، ولازم تروح النادي نص ساعه الصبح ولازم تنام بدري. انا مش هعمل ده كله بالتاكيد، لكن المعيار اصبح في ذهني، اصبح شاغلني،
اصبح لما اروح النادي مرتين في الاسبوع بدل 5 مرات يبقى عملت 40% من الهدف. اصبح لما انام بدري يومين في الاسبوع يبقى انا حققت 40% من المطلوب. الوعي بان في معيار ما انا بحاول اوصل له مهم جدا ودافع عظيم جدا للتقدم. وهضرب مثل يمكن اقرب الى عملنا واحنا في هذا المقام النهارده. لما بدا الكلام عن معايير لحوكمه الشركات وحوكمه المؤسسات بشكل عام برضه من حوالي 15 سنه، وانا كان ليا شرف الاشتراك في كتابه اول دليل لحوكمه الشركات في مصر. كان يبدو اننا بنحط معيار لا علاقه له بما يحدث او حتى سيحدث في البلد. لكن شيئا فشيء كلمه الحوكمه اترسخت واتعرفت ودخلت في القوانين ودخلت في ممارسه الشركات سواء باختيارها او غصب عنها، واصبح مصطلح حكومي معروف وانشئت له مؤسسات واعيدت صياغه الدليل الحوكمه مره واثنين وثلاثه، وبدا البنك المركزي يحط معايير حوكمه وبدات هيئه الرقابه الماليه وهكذا. فالاثر مش بيروح بشيء من المثابره والتعب، اكيد ان هنوصل الى الهدف ولو بنسب مئويه هتزيد سنه عن سنه. ملاحظتي الثالثه ان مهمتكم بجانب انها خطيره وصعبه ولكن ايضا هي مش بس محتاج حرفه قانونيه وحرفه تشريعيه وحرفه رقابيه، لكن بتحتاج قدر من الدبلوماسيه الضخم جدا، لانها مهمه. في الاخر نجاحها الحقيقي لا ياتي من كتابه لائحه افضل من اللائحه القديمه او من كتابه قانون او اقتراح قانون افضل من قانون قديم. الاهم من كده هي اقناع المجتمع اللي احنا فيه وتمرير هذه التشريعات واكسابها المصداقيه والقبول اللي تخليها فعلا تدخل حيز التنفيذ. فمهمتكم سواء في وحده اراده نفسها او في مبادره اراده طبعا التعامل بدبلوماسيه شديده مع كل الجهات اللي بتعاوننا وبتساعدنا فيها، ودي يعني الهدف الاول في التعاون. لكن ايضا في دبلوماسيه مع المجتمع الاستثماري، وفي دبلوماسيه مع الاعلام، وفي دبلوماسيه مع البرلمان اللي ممكن نطلب منه اصدار هذه التشريعات. هي مساله فيها من العمل الفني زي ما قلت لكم، وفيها من الدبلوماسيه والحنكه في التعامل مع الناس ومع المجتمع ما ربما لا يقل اهميه عن العمل الفني. ومره اخرى يعني انا واثق ان الدكتوره هبه والمجموعه اللي معاها قادرين على القيام بهذه المهمه الصعبه. ملاحظتي الرابعه وده اقتراح، انه مهم جدا ان احنا ما يتوهش من ذهننا ايه الهدف الحقيقي اللي بنعمله في الاخر كلنا. طبعا ان احنا نصدر تشريعات جديده افضل من القديمه ده هدف، وان احنا نحصر اصلا الموجود حصرا شاملا ودقيق ده هدف، وان احنا نستبدل 43 لائحه قدام بواحده فقط جديده ده برضه هدف، وان احنا ننشئ وحدات القياس ده هدف. لكن في الحقيقه انا هعتبر ان في النهايه دي اهداف مرحليه، او هي ان شئتوا الحقيقه هي وسائل، لانه في هدف واحد في الاخر. الهدف هو تحسين مناخ الاستثمار وجعل بيئه الاعمال في مصر اوضح واسهل واقرب للتعامل مع الناس. وبالتالي مهم ان ما يبقاش مجرد حلول لائحه واحده محل 30 لائحه هو ده الهدف. قد تكون لائحه جديده اكثر صعوبه من اللوائح القديمه، قد تكون صعبه الفهم، قد تكون فيها مشاكل اخرى، قد تكون افضل لكن المجتمع الاستثماري مش عارفها ومش متقبلها. يبقى مهمتنا ما بتتحققش ولا تكلل بالنجاح اللي احنا كلنا بنتمناه الا لما الهدف الحقيقي يتحسن وهو تحسين مناخ الاستثمار. طبعا هيبقى فيه لازم في شغلكم قياس دائم، احنا عملنا كام حاجه، كام مخرج، كام لائحه، كام قانون، كام قياس، لكن في الاخر نجاحنا الحقيقي وهو نجاح للبلد هو في تحسين بيئه الاستثمار وليس اقل من ذلك. واخر حاجه هقولها لكم ودي يعني ليس فقط من باب رفع الروح المعنويه ولكن من باب الايمان الحقيقي، انه مهما كانت المهمه كبيره وصعبه لكن في الحقيقه في كل مجال في الحياه، في كل مجال الواحد شافه سواء في شغله الخاص او في شغل الاخرين، انه النجاح ولو صغير بياتي بنجاح بعده. اهم حاجه هو اقناع الراي العام واقناع الدوله واقناع باقي المؤسسات اننا نقدر نعمل حاجه. لو نجحنا ولو نجاح محدود في جزء صغير
هيكتسب مصداقيه، هيكتسب زخم، وبدل ما احنا بنروح ندور على جهات اخرى تساعدنا هنلاقي هذه الجهات بتخبط على ابوابنا وبتقول لنا زي ما نجحتوا في هذا المجال ساعدونا في تحقيق نجاح اخر. فتمسكوا باي نجاح ولو صغير لانه هياتي بنجاح اكبر بعد كده، واقتنسوا الفرصه اللي موجوده والابواب اللي نص مقفوله ندخلها ثم نترك الابواب اللي اصعب منها. وفعلا البلد كلها متطلعه في هذه الظروف ان احنا نعمل قفزه في الاستثمار وقفزه في تطوير مناخ الاعمال، وانا واثق انكم هتقدروا تكونوا داعمين وقائدين له في نفس الوقت. وشكرا مره اخرى دعوتي وتمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح. Dr. Gregory, do you want to add anything? Thank you so much, Dr. Ziad, for this, I would say, concluding words and wrapping not only the panel, but actually this whole day, because it's 2:30, so we can call it a day, not only a long morning, to wrapping it together so nicely, I think, in your 5 key messages. I will not repeat them, but I will just touch upon the last one. I think this boosting morale and this really kicking motivation, I think this is really important because it's a challenge, as you correctly stated, and I think as all of you noticed and have seen. Just to remind and to point out that we as OECD Sigma, we are ready to support in this challenge, always, as we have been doing, as was said during the day over the past 10 years and longer. We will keep on doing this, but we will not do the work for you. We cannot do the work for you. You're the experts, you're the owners, you are the people, the experts that need to drive this process forward. And it's not a process, to quote your president, as you did before, Dr. Sharifa, it's not a process taking us from A to B or to taking you from A to B. It's more, it's much more. It's at the end in creating the mindset of ourselves, yourselves, the colleagues, the numbers of colleagues that are waiting in your offices, but also the mindset of the whole of society, not only business, but the whole of society. And this is, I think, the biggest challenge. I think if we succeed in only supporting this process of changing the mindsets to a tiny little piece with this work, with this event, then myself, and I'm sure also with our colleagues and our experts and as Sigma, we are extremely happy that we can contribute to this effort. So many thanks for the panel, many thanks to all the speakers. So if the audience would like to join me in applauding for the panel, so thanks, ladies and gentlemen, for your kind words. With this, I also kindly invite you to take your places on the table. So feel free, you're released from the podium, don't worry. And just coming to the final stages and steps of today. And maybe with this, I would like to invite Gregor, if you can join on stage. We also have Heba, just in thanking a couple of people. First of all, thanking in terms of logistics, all the colleagues that make this happen. So many thanks for the technical support. Thanks for the interpreters for being our ears and our voice. So many thanks. And may I add a small greeting from Wolfgang. I just got the message that he was monitoring us via the video link, and he is also applauding to us for the successful day and is greeting all of you in old, how to say, partnership and cooperation. Super, thanks. Thanks for adding this, Lothar. So greetings back to Wolfgang, and I'm sure that on the next occasion we will have him. Thanks also, big thanks to the colleagues Raya, Masha, to making all of this happen. But this event is also part of, I would say, a celebration. A celebration, as we said before, for the 2 and more than 2 years of work
that we, and then I'm looking to Lothar and Wolfgang and myself, we have been carrying out with the lovely team of IRADA under the excellent leadership of Dr. Heba. So allow us to call on stage and to give them a kind appreciation of our recognition and appraisal for their excellent work with us in difficult times to the colleagues from IRADA. And I will just call them by name, and then Gregor will hand over a small certificate of recognition to the colleagues. So please, Mina Khaled, if you can kindly come on stage. Also, Miss Mina Labib. Miss Noor. The Three Musketeers, yes. Miss Sarah. Do we have Sarah with us? If your name is Sarah, then feel welcome. Yeah. Miss Iman. Dr. Amir. Amr. Is Amr with us? He's not here, then he needs to take it in Paris with us. Then he needs to come over. Dr. Walid Youssef. Then we have Nermin Tatar. Thank you so much. And last but not least, as they would say in French, the éminence grise of IRADA. I think the living memory as well. Dr. Samir. Please, Dr. Samir. Careful. الو عايزه اشكر الاستاذ سمير، لان انا شايفه ان من غير استاذ سمير كان صعب جدا النهارده نحضر انطلاق الدليل الثاني. يعني مجهود جبار لا يكل ولا يمل، شل عني انا شخصيا اعباء جامده جدا، قاد فريق مش سهل برضو، لكن قياده متميزه. شكرا جزيلا يا استاذ سمير. الحقيقه يعني الشكر موصول للدكتوره هبه اللي قادت هذا الفريق وهذا العمل اللي شرفنا كلنا اليوم، وطبعا الشكر ايضا لفريق سيجما مستر نيك ومستر، وبنذكر بكل الخير مستر وولفجانج اللي غاب عندنا النهارده، بس هو حاضر معانا بروحه ومجهوده الوفير خلال السنوات الماضيه. بشكر ايضا مستر لوثر، وبشكر كل الشكر للفريق اللي دعمنا في إرادة، مدام نرمين، وطبعا كان معنا سارة وكان معنا إيمان، وطبعا منا ونور، دول يعني جنود في الحقيقة كانوا بيشتغلوا 24 ساعة في الحقيقة ليل ونهار، سواء في الشغل أو حتى وهم في البيت، كنا دايما بنكلفهم بوجبات معينة، وكانت الدكتورة متابعانا دايما وبتحسنا على انت في الحقيقة يعني حتى في الويك اند كانت شغالة الحمد لله، وده أسفر الحمد لله عن الجهد اللي حضراتكم شفتوه النهارده. أشكر الجميع، متشكر جدا لكل حضراتكم. Thank you so much, Dr. Samir, for the kind words, the true words. Many thanks to all of you.
Please be seated, because if I'm well informed, and I'm looking to Raya, the lunch will be served. I think they are waiting outside. So any moment they will come in and they will serve the lunch. Many thanks, hoping to see you around. Happy to continue the discussions now, but also afterwards. Many thanks. You too. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. For a souvenir. Thank you so much. It's nice. Put it in my